saba ka nandarubi wasi juga nunggu itu buta na bitan longon na ngauna na sere. Sa dotu na nga son to. Pakai lala ba suri nunggu ngabo ka boka. Bata pa ka ni sabo lang dito na dito ka. No dito ka ni sing lalo to sunod tang ngabo ka boka. So ba go sini nakit lalo tal ngabo. Nissan Bulaminaka. Sama mai kawasean in a radio bulando mata San Francisco. Darungodi na tolu kina bito na kloka na kama ni moniti kina borobuka bei kema dawa ya Amerika. Tindi kina ruona kloka na singalevu ni tusi di kina borawai bei kema dawa biti. Radio bulando mata San Francisco. Me kauti kanda vatamai. Sick with it. Mike. Switch it.
Isangay na lumiyaw, isangay na lumiyaw, isangay na lumiyaw, isangay na lumiyaw, isangay na lumiyaw. Radio Bulando Vata Mekauti Kenda Vata Mai San Francisco ki pura-pura Sema mai ngai waseyani Io santi sar turun kena marama darbo kena kena italo ni mekini loma ningaro ya anda saat bu mekena kabri bin karabat intai da bu bina kabi wais buni wanga gertu na matelo toto kena wa ikola ke tabu weekend dar to mai to manati kena non to bi ba marotaki mai na tolu sa rol to meki non to program bina ngoni bulu turun marama darbo kena kena leoni bul relai dan sa bulu bi toka den do tal kabi non da abi bulungo na radio bulun do bata San Francisco merke to talk about itu na nraki begitu nraki merke
Sano California kabi di singa bukilulu endintai apa ko binak tagi chukin ni rautalanga ni tabi semati non da buru lewu mona libuli ban tabi semati kina live na ni radio bulan dua mata duangan na ker be kemni na sama chukumai duangan thumbs up se like beka ge wasia tu non tobi toka de na kabi de bingkara endintai na sing moni tingo don kan tasarau ni nabakai malalanga besi mai serne angkanga na bisi sibi sauti donan raw nandola na ilawani merke raw ni nanomu kembali sa singa tapani ko bukilulu tu le borumbuka nga moni matawa relax tu ni kirwa malu moni ti sana mitarati ko una na bekanta mai biti mo sana ronan raw bakata nandola be kemuni keto na bita to ko chuna tamuni oni ate ko na mai na bisi sibi ko na bita na singa sauti kan ni nangai tarai tu gani na nambari telefoni sandonu ke baka mai biti ronan ro baka tan donan ro nandola sen pura ta boni chuki na kamanda oni chuku mai China se mai Mongolia na kena kultura kami ulan botor se oni chuku sara mai Mount Everest en around ya zobi kemuniani na itu zobi a ke baka tarindonu na zamuni oya en singa moni ti katumai volanga mai na buno ni baka rongo chuku mai kina na kabi di bingkarabi entai warong cumbang mai Sacramento mai bakata ki dona maramani ono ikantabung go ono lilai belum nak misi sebuki Rafa nuita kini totoko juga nabi toka ni mai tangguri wakon ni binak telenga be munrau iya santo no nangai kebaken ngoni rongo mai pali songo no munrau itu tugo wetu itu menan durbesi belum nak ama binak na siama juga mai ken no munu wili niu toka na kaya bini kuo tai Rafa nimbulo binak tolo bina bakon ni binak be malalanga besi wa bare taka juga ni angka na bisi sibi sauci en son radio bulan dua mata merchandise kabaka laki na ilawong gangga ya raw talanga ni no mo kibaka pola chugu mai na buno ni siama chugu mikina ena eka bina kan bing karabat tintai malom bulan lempan takai mai Sacramento bina kan bitokani uji ba mau mia ni bulan bina ka kemnikai lati leta na ongeliba wakata laki na be nau sendi mai San Carlos bina kan nandu siama tu mai na biya kapito toksar sapa kau mai krem takatali tu na budo nindo siama chugu mai kina na biya kani en biya kapito toksar bulo bina kan di mai ko mai subo ni bulo kemni mai green bray wakata laki na be vendo bina kan siama chugu mai en ekab di bingkara bitintai bulo bina ka biliame ke iba unge bulo bina ka Bill hi Bill bina kan siama chugu mai nuntu ya sa na ekab di bingkara bitintai ki kemni to toksar na biya kan lomani onin do bata chugo en radio bulan do bata en ekabi binaka ni bingkara bitintai ki anda boli na ngauna satu mani tu maden nonto bingkara binaka binaka ni kuwa bulo binaka cheli nuwa magi mai apia mai Samoa sabolek talaga na pala tingi po na may kere go Fiji go apia pak
Radio Bulando Vata mekauti kenda vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai wasea yani. Dunia
Tura kena marama taru kena ngone leo ilia sakananda boya kirto na mate lao totoka oyanga na bonga ke na siri botora ser tali tegi sar cukup lebu na ngono ngone talno ni rosi ni anu ni bonu na eka bi ben grabe tinta ina radio bulun do bata sibina tolu na rosa ngabulu ke ruona meniti no moni tokani pedil no bu nang sabule no moni ngai siama cukumai kibine no bekani ni sangi siama cukumai na eka bi nang kuwa ni sibi toko bikin dara lima na tini kelima na meniti na eka bi nang kuwa kero na mai vital no chuki na ke indo na turanga klele busar na buturara ni be tamba wingerabi na ke me bang mata na turango go na dan ro gebi amberinga na ngono sa base chuku mai United Arab Emirates ke baka indonu na uno sarja siama chuki mai Dubai na ngono go taka chuku kina ken arto chuki na baka matubale na ngono go na mai tal no chuku bikin na bukun dona sasanga chuki na turango ke baka na release na ngono gete buki na PG1 television mai na nonta bonolo mani bici indo lida bo sona ela lo bimbi sona production ni matini tu kapatang lagi na sona yala lor tumbita patangan PG1 news bahkan PG1 news na get set program na bi program to ko sarea ni ondo re dan indo boleh pangono producer so executive producer sona kenata kanela lo ya be buki tu kina si ando bingkarabi kina turango gebi amberinga ya naturango na may nonta bulang ichukuni kuha nang may pagarita kana don numa kana kiri kenta talanga na buku non sasanga abombot don sasanga yang sar non sasanga chuka mena ngole and a feast of tabernacle so ya may Israeli and don ngone lak kami gona kami dura chuka weekend na bitang lo todo sargo nonta bulang ini ko ya gebi amberinga and kami tang lo taka chuka na vika sasanga chuki na 75 and tini kalima na miniti autor talanga ngone ngobinango mombita ni bikimni ni bikan may viti bono lebu merke nindo rede chuka na radio bulundo pat santo lebu chuka na wekandar do may pagarita ka tu na pata-pata ko siya na nonto station ni Richongo evita lo tagi tungai ke bakal lebusar na bikanga membaleta na nonda toso iliu na karo ni buke kenta na itu ke ndo bi talo takai bungasar ni ulutanga na be akabi moniti kena pagaron buka ke baka na numa ni vendua na nomu ni ngauna na ndona singa mana moniti kena pagaron buka feel free ani drop us a message na radio bulan do pata messenger page ke baka ndona nomu ndo sasanga va koro se ndona ke baka ni udabuta na sasanga va koro wa erto na kanta mai nazula mai na to sa poso me kino choni tuingale na vida na singa saoti to sana songo chingo o ya me na kami da pak na singa va karombu kasarngango ukelani ale vita vitalanga na katalau mai na nonto vono lamani which ndona kabina kana network na networking ndaro ni rich kina global audience and chukino gonta ponga kabina kana mona liba ni nonta pura uklan ke baka be vol ta kento ni voli se no bikatu to sarboya ndona ka o ngandre pa me reach out ni ani vir na biokani tu na ngona na rongo mai vali songro ne bako to me kina se ke baka ni ngandre pa oni rentok ngame na puno ni tukina tangai visual tanga na zoom link tangai vital no na ulu tanga tabanga oni ngandrepa na via kapito to sar moniti ke na baka rombo ni ochebi ni tutu ni be bolingo and then gabino ni bitalen ne serbi na sabule no bitokani na radio bulan to bata na babe ko marota katiku Senga, esan dondi na marau kina boga vingile wo wakila. balata Kesa mani ka vivi na nongumbula ke mundo sana senga ni lenga. Dona senga talanga ni rere walo ma se mundo warakati ni labun reng. Balata ni swada kabatu na nongu life insurance policy. iko da kam to waka tapya sa tumu matanga na numun rangai senga tu na non tu pepa Sa tiko na mate, se senga na pepa, senga na lenga. E se rawa nindu na nongu life insurance ve Lincoln Heritage Life Insurance. Na company ni life insurance kanga niti kenda vinaka na itoke kanda sama ivoga tiko ngoya Amerika. Rawa sar na boga leo fomo. Text mai kina vasa iwa walu vandua
tolu walu lima ena kena tukutuku matelalai. Yavalata deonangai dalata ena radio bulan dua vata. Veitalono te kina na vika membaleta na nondon bula. Mai vei ira na kena dau mai na tambana ni bula so. Nasi na puni wai. Rongoda na bana kaloka na vika vini tu city ena veito kone ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni life insurance kanga niti kanda na kaiviti Amerika. Ngandreba na buke ena kena semi na libo Senegas kita urani buke iko. Girita mai na empower ena ono rua ono saiba ndua liwa ono. Endona mate kuniti wale bubekenda mana wasa Pasifika na hepatitis B. Kuneini ndua mana bayatini corona nini bunua mana wasa Pasifika Amerika ni tobi reti kuna matembo na hepatitis B. Ongoli bubake na kenara ni betobi sena tobi kuna matini na se liver cancer. Endende mendo kila kesate bikontiko. Na bakani sanga sote ni kene bakatakele kila se symptoms. Bakabo kesa mbimbi na mate. Mbimbi ngoni kila mono bakani kebi membaleta na hepatitis B. Peter mai kena telefoni 52 ono vituva 51 sisi koba na nondo to website www.sfhepbfree.org. Wakailavo ena Bagarobuka, Radio Bulan do Vata San Francisco. Mekauti kanta vatamai. So if you're interested in learning, right, our campaign is open to everybody. So we would love to be able to provide you a basic education on finance. Kaya bakay, long binakamayan sana kandua, sana tiko binakatalangana kena isaw. If you are thinking that, you will attract that. Na raw ko lang nga nitos na siya na kemisaw, na baka na ibakatangan na yan din inomutungo. Rongoda na imbalan-balan ni Vaka sa manggo kinabunga tala na nonda programo waro taki. Ano ono na kaloka na via kami ni waro muka vi kemado ya Amerika. Doon na kaloka ni singile ni waro ay vi kemado may viti. Wakay labo ena waro muka. Rongodi kina nanonroy waka sala na kenandaw ena vika wakay labo. Radio Bulando Vata San Francisco. Mekauti kanda vatamay. Nanguna sabi mamanduru weekend na tulu na kalok tapi nanu mandre sere na kabi nangani ko nang sabole nanu do siya matumay en be akabi todo kosarai awang bulu cuk mandangani be lapeti mbali suba ya nu binang sabole nanu do siya matumay en be akabi todo kosara may waga New South Wales may Australia bago nu binang tuin be kebni kena nu muning karabi tabi tok nu muni bubale en akabi nangani ko ni bulu binang ka Mrs. Batu titile batu ni bulu binang kebni nang sabole nanu do siya matumay na be akabi marama naita nunggu weka tumbui Grace esta mumbula kemu ukilani ni mbadi toko sarangame ingure na nonda ruduna mai na korokulam beka keba ka undunu ayandra nagsabule buna bitokan na kabina ni kola tilata na wangaliba ki anti sendin rosambulo bina kame San Carlos thuru mumbula big bro na siya machukmay na matabin tabo ni bina kachugatu bago nini binakatalanga be naita moraga di lady di ndo totokan ni rando siya matumay na marama naita may na yan yung turang may mbaw au dabutangan na bakasamea klani siya mga may moraga di ndo talanga na nungu brongo o chewe kwa talanga sa chuko talanga ni na namunro yan yung bakaturanga may mbaw na ngonongo baka nuni binaka tuya di agofi PNG baka nuni binaka oi ni boso tiao ke baka endo nungo na ego Fireback Apostle Gospel Outreach Fellowship International mai Papua New Guinea baka ngo ni sambulo binaka na siya machuko mai kina na kabinani ko bulo binaka Lili Koroi Wanga Batu usambulo binaka na siya machuko mai na kabinani ko na radio bulo ndo bata Lili oklanyo pa na unzar ka bagale na serya no to ser na mbon lo mai na bua ena kabinaka ni bengarabi ni kuwa waka nuni binaka tuya nukilanyo sa binakat saramo li Sisili mate supai ya rani mai tega burato mandanga na bele bungo vikento mai riri na toge waka nuni binaka be kemuni Lili binaka na siya matsumay waka nuni binaka talang ni biteri kena nona turanga ena kabinaka ni kuwa na italela lupu ni bulo binaka klaw ni siya chukumbanga may bodega bay baka nuni binaka talang binaku ke Rojo Broadway baka nuni binaka tuya ni bikim ro na kabinaka ni kuwa tai Rafa
ukila ni siamo chuma ibuaki mana eto sa bala kun lang sana biu na tamuni en katobogorota gina buguni draw mulo menaka den wane o aloyo no vilio solo ke tai tui mbekango menaka tai rafa na siamo chuma naka bina ko Rusia te tui lebuka wika mbale lebuka baga nuni menaka tui ani weke muni wika era siamo chuma mbeka my Northern Territory NT Northern Territory Australia. Waktu ni binang talanga BML na mawi may na low toka hotel. Do bulo binang ling ni binang rabi toka may low toka hotel na ka binang ni kuwa. Bulo binang ka telete saubo mumbula na wale bua big sis na siamo chuma na ka binang ni kuwa. Asyang nuli talanga kin na virtu na mati lawa may na sekula may lambasa. We ron viutinyo bil ke iba unge na ka binang ni kuwa. Brother bulo binang ka binang sa wale na siamo chuma na koroni seni rosingor melambasa na kapi na kanikuwa sangam ni lore yo de na osin do didi sango na ni bitau didi singo bendu na baliw na sasanga juga brada baka nuni binaka juga ani to kana wai tu mai sala ni bulu binaka baka nuni binaka na bugu bitokani na kapi di bingarabi entai ngondo na ser mai be ngasni bulita ito baka diwa masta ito baka diwa kerto na bulu entelin dule binai talo ni rebe ni ronrolangi talo te chikin ndo na talo baka tirlo masarwa talo ta ndo ngondo sauti rawa sota ndo na ngonelo di balangi kin ndo na wekangu mai hono lebu ni na rongo tanga na ser chinga ro ngolenga mai no na koro dorbo ro mai chiko na ndere be resort o ya mai koro islandi ya dokan sing klan na pinto mo di bat kirto na wekanta na papalangi ir santo bina katanga menda satu mbang nga sandra na bingo no to sarai iyo nga na iyo sianga na sianga malindo na singa mani tugo no dorbo si honey I'm just gonna go to Suva in the next boat that comes in you'll just stay back I will go and get some stuff once and come back on the same boat vaya non robital no ona ponto nga oli puli nga mai Suva na wang kapatanga ni nalis nga mo sana ponto list talmikin okay sure mamaningwale may na dorobongo no nangol nga may sta virtual na wekana sa manir to kira poso de bala or to taribi ko ya me chiko tale vale lai ya ona non robitan lo baka biwuji ni sande ye le wawa tu na wawa ngone le di bala ngole so na wanga sa siang ni lesu ni nonan tolo mani nono baka sama sa the wiri saranga baka lebu sa kilasaranga ke robitan no ta kame ngole nga lebu boli taka mga soni ru eren selalai lesu mai ngo sa siang na kaya nga sala ko nga mai nono baka sa mo marama tutun do na korong gosing do na kangu moron yo na leitangi wa sana numasaranga ko ngo ele rita tale na non na ikaru ay supa nono baka sama sa pasar nga ya gai lesu ya nyo dorobo sa buka tagi mai supa ngonelew gai muria mai na dorobo ngono vitalo noa gai mbera chikwen na dorobo ngo kota tani sarang no 6 bulan na ngonelew ngo na buku ni baka sama wale nga ya sama ni gai paisi na dorobo ngo ke kono rongo to bobe na kan italo no tuku ni sartu muri gai lagi mo de nongo rebe ni ronrolangi mai pono ya sapa isi setang na dorobongo na kena italno ni serengo angka itu tu lebih na nagusi tu boleh mai bici na nonro pinto mo ni sa antu anak na kena kawa rau sa bimuri boleh ngana bingo no totok sar na bibosaki sangga itu intalanga no irana kantong ko sa bare taka chukuna bibosaki batkira na iyo ngana iyo na siang ni samberanga ni ndoni singa sa na numadala sarnga obuni marama sanggali tangi tu dorbo samber itu ko ni ndona kai ko to tan sarapa kati ko no bula nangone leongo ke buka tagi me suba to me sanga iko na puni wai bolim bula lebu sa kaluda ni satu kita kin no bula salaki mode na rebe ni rondo langi mai buno ya wan ni bulu benaka marama na itati na inanda mereseni le suma tai bode mo bula tabalengo Sabaka na bulani gambe na kuseni tiale Mosi ni vehi kilai ni mai
Radio Bulan Dua Vata me kau ki kenda vata mai San Francisco ki buru-bura sema mai ngai wasea yani. Ya turang kai ya seru sere pikan tena kabdi bengkar rabat intai ko sangan ni sebu sebu alo bina ka buga kitumbai ye tu salo manir tu matanga dongole mai ndu ronam bilonga do sangai bakan rakai telen kitum ya to ser makau serra bikan to betini ke ruan meniti me bana kalau ko nama ka di sibu lain napa endan rongo cukan ne rongo me bali songo na itu tu sar ni bago cukan ne biakani me rongo bagi cukan ni bikan tena kabina kan kuwa le betalkan positive feedback se na bugun ni ro abitan lo tak cukeuna ena kabina kan noa oyan ni rawa toko batemba le batakin dona wekangu mai na muira di nonta buno tu dasar cukup ko muli subang apa lagi kan bitan london no akibat kau ni mani zalat oyan ni kaiman ko nga tu biau hey bangara cukup don nunggu rili ba iyo kita sabasaran ko ni kita kilabina ni ko don taka bina kasar nga cukup no bibeli bunan nondol don singa kita tu nasaran ni buah kita sabi tu tak me kita takapan bang ko siang men dotal me takap iyo tu no ko me takap me bita me tukuni pa me tulan raw kita sa tiga bubeim bai ka utal vital ko tu ko nata me le ovale lita kinai sau veindua me la ko mai me sa sumi chukna limonan raw mo ge besili ko tulan raw don me ke pa limonan raw ni usabi na kata me do me rili butiki ko me limonan raw telang anak kini sau tu no ko siang na nunggu na job bolewa bangoreta ngore ke baka obeda ka batal bi do tali siang mantangan dun tal mata ka batal bi don na ka tamat tali so go to so to chinga boy to kingo yo bambutin na ba buri baka sam tel ngabi lele busar weekend don do ba chuku ba do sa may relief take na nge betara tal do nakat na bugdi baka sam ya sakat ta ka mandam ko bunal lebu o may tara uchan san do tali beli yalo binang mele relief take ko uchaw sangebe musuka tali kita sabi tapi dalam lomba besar kita tak kabu cikin kita usang kele pangko koreta wata kita tak kabu kuntu endor na tak tak ke sana ba tu ko siang usane tinggo manga ke sana ba bakakin yo pa na kausang ke bakar tak cukup ya kenta tanta mai cuki ke
na taka pata upango eu ke le rilip tigi ko ne ke ka wando ola be ching ka se ba rosa ka bula eu umbe kana le vale lai yo sala ta wirtu hani to vital no sangel pango yo na tabu nangun na buna so ngana ipent le ya domai sa ombole mo tanggar talita ke mene limanan rongor o beli sar ele7 so sambita tale ndona ronan raw bata me rilip nga mulak le sarangit areta kona kuku batangaya o pasar ngobi kona kuku bata sarangangor no beli sarangito dondon me bata lengaya no mutrit tegir no rilip wirna rilip sing dondon tale melelele na kenri saw sali manan rongor mbita tale ditak ngenden na wekang kumai no muirani non tapon wongo yo pambo tanya songa tunga naka mena pa bura pa sama tu weekend o biau ke baka indua uretan donan kasi mindo me rilip biau ni alo pinako ko me sidin biau nondona singa nulo takap sonunggu eren selai ona bang gobi ko o ndo subin na ngosarna kingu saw ona sulia tali biko extra tali usengani gonon go personal opinion sing matalo ke muni kito indona bitan lombala usar sa kito gele reason tu na bugre pakasama ni utabuten na pakasama ele tandola tale na nona rai na wekang go pango bikoreta nangunon do beli sar ele7 sigina so bela ko ben kuwa na kemo isaunggur na nomu koko nomu ngono beli sar gitu yuk santo o sambol ya mumbita talita kinto na ruanan raw maleta meta morongan nyoli sar gitu ya na buku dibak ni sing dona kaya ta ko pela ngabe la ko bengkan bangkin dona singo pele sta virtu na nom do geng ni muira o sange itu kuna metos sumtal ke misal yo lele besar sar bolo cumai bagarita kan cukup nindi na todo ko sar na ka bagarita o pango o ya nunggu personal opinion go ke apa bangara mai mindo me relief tigi kuno sape la ko nom do songo di kantabu se tailebu se nanti se nanronga en dondonu moto suedak ko tel to so yo elebu tu na pango go singi non tu na numo to go na nungu na numo ngoyao baleta na new remi na pakasama nintu sando to sando ngumeto lisar gitu to sambule mito suma vale we yun to sangu talang amin to lirir tunga na we kantang go men to lay songo patikira wage kito may kantabu siya may nandi siya may nanronga siya may ono ilaw siya may tailebu saburo ta kachungo may rilip tikeo manta yang tarung ini bita siang anu silang ngai begitu lan raw ya na vonua entah butukin untuk vital no enan noa ali busara pola mayer tukun iyo bina kasar ngani menurut tukun apa siang go na nonto pota di vital nonggo aku sabore takar di babur baka sama biso era siama cuma sarang ge bangara rilibo cuk sarang ge bangara usar ngamer ngai taka cuk nor bakasam oke utara cungo tulan raw 5.5 mento me rilibo teke mutara li mantangan donan raw menunggu meronunggu ponto matana puno lako cikin siang o rilibo sing ve mekila no mulak ko mena so minga ene sa usar nga o so mi cikin siapa ibe Nada besar mata me buli kenen donan no life insurance policy my Lincoln Heritage Sinang ayaw sa nagkakil ni Tuta, nagkatil kabito ni Akostita na 2022 o sangir ta kasarabiri ni tauna kami ngaya kena maga ngaya salah ko mana check sengat tali ni biara sengat sarangan ni biara palilai in time sarang amai so dan kali warga tera tunda warga ko tunggo au saya lo bengo kamu bilang tak nakambani bilang ko na heritage link ni no le bilang sarang sengat tali itu nak kaya wakatar tutu na kena pakana kena pepo wog ni tuta kami so mi nakila kena timber na vaka sing tu bikin dari labu liwaya minta samu kina kisi dan maron kina ngona mojuri paling bula kaki na kam pada bondo na insuang ya serangan na buna the Lincoln Heritage Life Insurance dodonga so muna claim na lo mena rusang bulu ka banewa kaya saruan namba ki otin polisi gaya na lenga di ko na beba se orai dawi mati se siang raw sarna bakalew fo mena telefoni Text mai kila mas seva walu bandua tolu 85 ena kena itu materi lain. Endona mate kuniti wale bobeke anda mana wasa pasifika na hepatitis B. Kuneini ndua mana bayatini corona leni bunua mana wasa pasifika Amerike ni tobi reti kuna matengo na hepatitis B. Ongo ili bwake na kenara ni betobi sena tobi kuna matini ngada se liver cancer. And then remendo kila ke sate bikontiko. Me bakani sa ngusuti ni kene bakatakila kila se symptoms bakabo ke sa mbimbi na mate. Mbimbi ngone kila mono bakandi kebi nyambaleta
na hepatitis B. Peter mai kina telefoni 526 ono vitu va 5 sesi koba na nona to website www.sfhepbfree.org. Nungu chisu nungu banua. Dorongothi na vima mani ono kina vitu ene kawani bugululu ve kemada wa California. Vima mani rua ene kawi kina tolu ene singalewu ni lotilewu ve kemada wa viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongothi ene radio mbulando vata San Francisco me kauti kenda vata mai. Senga mbega ni pais teki na nomulore na buku ni smoke check kita urau ni buku iko. Girita mai na neto team ni Empower Team and the Southern California Pacific Islander Community Response Team mokuneki na nabibu kabagai labu kasenga ni saumi. Giri mai na ono rua ono saiba dua liwa ono. Bina boleh besar turun kena marama terbuka kena konel auge kinta tala kabiduko sahabat udah bina kan di siapa besar tu mai na Golden Heights don nunggu keruang go boleh bina ke keruang kato bina ke sahabat boleh bina siapa cukup mai udah cunga di nusa ambium mai nonton pun oleh mani beach ke nonton mati lalau na mati bal nonton punua sa kila ni sahabin kerja cukup na Golden Heights na kabina kan di kuah malo ambula keruang kato saya ke pakon ada Kedo Ramsey na no sa ubare taka cukup be naita samutils turanga naita mai tele bunyo ke munisar ngau ni saliu taka cukup na lago langori na Golden Heights gai ndre bakini au cukup mai na weka bunno samu na kabida ni kuwa panu ni binak tu ya di keruakato ke komunito to saran na nonta oni bingkar rabi cukup na mati boleh bunyo toko bateni biti na buku ditaka taka beda kan bitang ko maki main na toko lawe lomba bimbi cukup main na Golden Heights pokoknya ni binak be ya misla langa besin dona ser menu mikina orton mati lolawa ni merla lama mother rayawa bulu binak Margaret nangin imbua tali dari koti orto keret cukup main ser tu biawa ke ruin dendre naka duge nama ka cukup mai Penrith mai New South Wales Australia na ka bena ni kuang bulu binak na wagin ngolo vertayado bulu benaka sahabat tak cuma itu donunga ambeleta ni apa responsibility to ke torna reliva nangono sambi bikin na primary care gibo benaka klani lele we na relate cuma buku di bakasam gose ni bulu benaka na nomuni silo tong nomuni bakasam Michael Libiti na ka benaka ni kuwa bagan ni benaka we munrau ma wang di ber bagan ni benaka na buku bisa mati na ka benaka ni kuwa bulu benaka silva oi bulu benaka sala malo sista sala bina kana siapa cuma na ka bina ngadi kuwa waka ni bina ka tu ni bikini baka talangkin bita pale le mek tu yawa sa siang o kelen street man rero class cukup sara mai rewa na ngono go tapale mek bina kana siapa cuma na ka bina ngadi kuwa waka ni bina ka talanga be maramayanul Mrs. Lotho na buno ni bingka rabi cukina mai Pedaluma waka ni bina ka cuga ni bikini na ka bina ngadi kuwa solo turanga memuri tau suli kerto na gangsto do sara ndo siapa cuma na Zion Shopping Center bina kana boleh tagi road ciko suli mai Tabua town mai Tabua na road kari mbulu makaunduri oi lei waka no bina ka be di lady di merseni le suma taibode tapale bina kana siapa cuma na kebina kuwa sabi suret sungo mental le vai ka to sarani o ya o film boti tu dawe kangu mai tau bina kana siapa cuma na East Coast kila mai New York na ka bina kuwa waka no bina ka tu ni bikemni ni totoko cukup nama tu bubale ke na nomu nimbula na kabina ni kuwa filimoni mboti tu abakan ini bina katalanga pe orto na gangs mai orto turek home mbula binaka abakan talang kini betina inanta nimbula nita abakan ini bina katalanga pe na ngoni buli kerna komiti na Malata Central School mai tabuki mai kantabu dolabi ni classroom na noa o kelas ando na ngono bala talanga ke be suko di na minsta ni buli en nundu korlomani bagan ni binaka naka na wini ngolo na siamata chugo na vino numi en kabi ni pingkara bini kuwa bagan ni binaka be sakiusa koro langi en kabi binaka en nonto bitoka ni chungo ya ni kuwa talenga sar mai bakotor kino bagantu ando na turang kileile busara en buturara ni lang ser main nonton punolo mani ubici na turanga na ita rata utu main koro turanga o tua mai koro na tan turanga na ita go pida stone
Dau liu takatu na mata ser kilai o yan enan dona ngona lele usar na kasi tagi bikenda enda na kilabi na kana mata ser ngona tengu nindele koro le usar na ser enda kilani langa na turang na itango kertono na mati lolau na tengu nindele koro ndau tu ninga na ita Peterstone mai tua koro mai lo mai viti lele usar do kila na mata ser ngo kena turang na itango kertono na mati lolau do ser le usar na ser bibi na kasara era do langa tabi kenta na do sing along tu kina na bingon to sar wa biching na ngoni soso engon ai ya sa baka nuni bina katu yani bikemuni na leuni koro baka turanga saka mai tu koro mai lo mai bichi na buku ni songko ni baka sukangele wan turanga kile lebu na buturara ni langa serre na nonta puno turanga na ita Peterstone nui take ni na sombu chukan na baka tengu kin loloma ni kalau tamanda kin mbula ni matu vali gerto na luvenra na kabi na ni kuwa ya sa tana rongo tamanda ni dona ser men tana numutuki na turang kilaingo na buturara ni lang ser men nonta puno mani bichi sar ngai baka turu talanga ni kuwa baka rita gichung me na baka sungangele wana turanga na itango Peterstone o ya ne lulu ni mata ser rongo na tengu ni ndele koro to langa tabi kanta nanda ser taraba baka nui ni binaka be mercy di le suma te bote baka nui ni binaka tu ni bikemuni ke nomuni matu vale na te bote na kabi ni benga rabi ni tai baka talaki no be kwanda belum mai moraga be kana sia machu mai ngona mata ser roya na tengu ni dele koro Peterstone hei saturanga ni tai
Belum ada Castilla. Antu tadi sarang ke munra buat ke ko mai buni jamu ne. Kalau mai atu. Kanisano muina kimo ko bia na mara. Baka mama su rei kombu na lo mamu memba beisa ni alungundu di batu motoro boleka kuwa ni wakia Lolo
Auna taurande wakino muina ki makawa auna numa tua nunguro sitale maila kemba daruna salava kaena beita imemelo ina makae kosanga ifinisi.
que la mungu Pakai lesi kuroi Saumi e pele singa nada Bosa ni koro pele sengi karawa Rai tu mai Au na biri biri ke mumai Nelai na kai kai E na ramu ramu e nai Imbole e na ukilai Londoni mai Vina kaneta vira gaurava Nambila sarawati e na bukumundo Wakabina bina kakina nandagalo Sabere buria nandandakuila Tutumbu bulio kira waka isa Lelena kai kai watu dere tunikua Rai tu mai Au na biri biri ke mumai Lelena kai kai E na ramu ramu e nai Imbole e na ukilai Londoni mai Imbole e na ukilai Londoni mai Imbole e na ukilai Londoni mai Ya sandi sarna bola do kilai Londoni mai ya ana kabri bin kerab tintai norto wa bi kamaro tek cukup kenta na mati lolo toto kale mempunya lo main sau sa bago bin bin tek cukup ni raw ni tamai sotale na kabri bin kerabi entai ya sabi nak santar rongo tamata ni o ya non tai rongo mai vale ni songo tegabu werto na dubu All Scholars USA Nanti orang mai bali songo na kabri bin kerab tintai dubu All Scholars USA sana Collegian All Scholars USA don na ngunu sende ke na coffee night ngona buku chunga di nor toko di chuguna torbo na be grades to sar mai dubu arsa abakan di tegirto na national quarter finals ni deans competition me abakan sa kilato toko chiko na abakan do rin don na nor to ngunu sende ngo orto na bulio ti mai dubu na singa bagarumbu sarango na kerus ngabul kawalu ni singa Wana sabu kilulungan ni kuwa apa rombuka mana diwa kina tini kerua na keloko na ndua bata klaba ken sakilabi na chugo ya na 5 rua waluba my Fruitridge Road Sacramento 5 diwa 5 walu rua saiba ndua bata klab na bagador tigo na ngunu sende we kebni na siangan ni ndau ngunu yang gona na bagarute kita lutungan hot beverages ya tea coffee Milo batalaki na son doniti moni nangkai bakang taka bata tuyani en bong ni singa ronio bitartar sezel ndona nomuni kanilo ma virtu na kanta mai dubu vako to bi aquila na namba ni taliboni ziwon duo ono vitu ziwa ono rua vitu ziwa lima ziwon duo ono vitu ziwa ono rua vitu ziwa lima yan itu matela lai en buku vital noya en kabi bina kan di bingarabi en dai na dua tali na vital noa o yan First United Methodist Church Santa Rosa summer fundraising dona charity event go na buku ni Colonial War Memorial Hospital ken na buke mele vakaya ya tagi buku bina sar meroni talabe talikin dua patang en den bingarabi ele bosandun dusi chu na itu bagi mantangan di Bolimbula en vita na ngau na sao chia charity event go na pagadur chikina na fashion show bakatalan kina baga singa lebu kena entertainment ane katin ni kadio ni singa ni bula kosita rondol rusabul katolun 2 kina 5 na keloko ena kabi ena ruan 2 5 saiba Giffen Avenue Santa Rosa o sabare ta juga nia uli ka papalangi the purpose of this event is to raise essential funds for purchasing vital hospital supplies for CWMH, ensuring they can continue providing crucial healthcare services to those in need. Every single donation raised during the fundraiser will go directly towards supporting the hospital and the important work they do for Fiji's communities. Kaya baka bindo ng tabakataro, giri kina namba ni talibon ngo vitu saiba vitu ruan 2 vitu 25 bawalu 707 217 1548. Yan ay tukutuku may berto na First United Methodist Church may Santa Rosa. Ya, kene uchu chinga bikenta na kene wasing go. Ngo endo na bisu redi chugo. Na kabinangan ni kuwa
non to vio kani nga mai nandurbes non re cukup na ngoni turanga na tuiono ngo be kento to na ono merke dorong ata sarama ipo bina kali tuku sabor tuku ni ngo be kenta ono ilau USA Barbecue and Fun Day. Visure cira ramba kena nito barbecue kena Fun Day. Awito barbecue kena Fun Day alalai niono merke. En ang karabi chiko into na nito barbecue Fun Day na tiki na ono Amerika. En abukungan do nito sa sangalilay membalet nito chiki na merke. Ang go na kena baka pinakataki kapa karamba ilebutaki nito salibing karabi. En abuno lebung go Amerika. Kato sabi suri cira ramba tiga ni bikin menuto atau sarra menungole ani nabu nito sasanga lelengo ka kito bambauta na nomuni bitoko ni nabu kito nu sarnga na chikin na ono nito sasanga na bagador juga na wito barbecue yay ke na Fun Day and Finley Community Park ke Santa Rosa na singa pagruay na chulay ne kerosa ngabulu kadio ni singa. Oya wambota sana muni mata o saranga ngo ena singa pagaruai siana singa tokonaki ena tega buta gitu na dio na koloko ena mataka ena tau ya vasanga bulu nandolan dona tray barbecue we mama mid size na we ka na leweni barbecue chops sausage malea waitanu se michi ngailewa tapioca kena greens na broccoli tomata, cucumber, coleslaw, ngalu niono, rongata, ngalu niono. Kena wai ningunu Kibaka na be ndona na munu taro, ranyo ga ingirich karua sekurian rada, na bantaliboni bitu saibo bitu, walu vadiwa, walu va saibondua. 707-849-8401 to pick and go. Se merau bikemni ena raunion nangol ngayani nusale toro sara kemnu barbecue review kan lomani nusangol sara Finley Community Park 2060 West W College Avenue Santa Rosa California mana dio na koloko na singa toko na gisar ngaye ka rosa ngul ka dio ni singa ni chulai ronon tolu rosa lu katolu maya bisure tira ramba chuga ni bikemnu awe kai to niono kemno mai mbau mione ata mai mode kemdo weke kima mirar rambasar merke nu sabo jugu Santa Rosa kena bibu na bole kata me nuna ngole sare di bagale ole bukina Finley Park na keto na tatabu chukina na wekam do mai nandurbes na buku chunga ni do chunga sasanga to sasanga chukina ono merke nuita kina ani nuna ngole ni kina bagale ole busar wasanga bulungan dola mai ko kana mamau ngai kau tatal boni kemunu ya kebaka be so tala bota taru sabore tekina chiko nunga ingiri be sikurian rada na namba ni taliboni 707-849-8401 ono ilau USA Barbecue and Fun Day bagan dua tali mana dio na koloko siga pagruai na rosa luka dio ni singa ni bulu chulai na bagador chiko mai Santa Rosa no ngole sara nikina vaka leo vaka nuni bina kana bukuni bitokani na ka ni bingara bintai na numachiko wala tal chunga mai na buno ni siama chiko mai kina na bukuna muni do bilabo kana tarai chiko ena singa vaka rau wele ni bosota ni singa moni saranga moni singa moni saranga ngo sana tarai chukina na vitan lo to sarabi kemdo wet to mai na durbesi sabak nuni bina katu ene bukuni bili new to bala tabata chiko bako bubale na singa lebo bina kani ko bako nuni bina katu ene komiti ni no to chikino ko ono bikem do to saramun rau ta na nei asista tavale do taka chukina buno lebo merke sabak nuni bina katu ene bikem do to sara na kaya bina kani kwa nurui bakalolo maniro moda kena italamoa soera kaya ni boleh katu kita ngaya yo ilang yanu undomona vei mata kanito ni amanu mediri hawan
salu au viatu kuna na bibili kata batu basu akeina ngoli nei tukangu bakarua kena koromel da butalaya dana nukuni keila wani toka bata komato kana mainanda kuni vanua iawe isa kondoi yanu ngani rasa ngoliba kenai ngoli kamula isoni ailo ramani kolo eruinga mani aiawe dua ina viti koloni ewavo kita bakau bulan nakena sesalu au biatu kuna na bibili kata batu basu akeina urang ngoli nei tukangu bakarua buata kena makaula ediri koto enamani wasa Sesalu au viatu kuna na bibili kata batu basu akeina urang ngoli nei tukangu bakarua.
Radio Bulan Vata me kau ti kenda vata mai San Francisco ki pura-pura sema mai gai waseani. Ai lolo masoli mai na ya tulau
Mata me kauti kenda vatamai. Mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wase yani. Taniela mau bigir tu nama tilolo totok na nonrolangi ke na utosolo ina ngudalomani nonda rupian baki mena binaka ya na ulu tanga chukini sero ya abile ta kibolinga na long gundalomani maka musale loma rua tali tu na buku de be zangi liwo chukumai biku akiti kendaru chiko na kabirani ko bambo tu nisingi baka akina non to bitokani kento to toka tu na kabini bingarabini dai boy dio na miniti meli mas katalana kalau ku sabor kita chiko turanga weka Gebi Amberinga ni 75 ena tini ke 5 menit ena mai nonta bulang chiko ena mai talo taka chiko non rasa sanga ena buku non ngole ena buku ni Feast of Tabernacles okla di lele butalanga mai nonta buku lo mani bichu kla ni lele buku bi song lo tur do aso mana package do rabi suri talanga bi tampa di lutu tale so amboto ni kebaka undonu endu auretanga di ataka bitsuna kena bital no na nga sini tal main Faith Harvest baka main no sur na tal manasa kolibuso na vita talen non ritoka di bai tal era bita bata chukun na package ko be ngole Jerusalem na Feast of Tabernacles ko la le weekend America sa ngole mai kina ya umanda kan to kada nung to be ngande chuki Jerusalem se na Holy Land ya don na ngona sanang ngandi tu mandekina
ule pantintin tak tu mata na puno rasanto lisu talia apa bita untuk nunggu obi kera umbi ubuli batanga masa turun no socia au bambu ta sabi pe lisu tali mai nona tua ro bagi bata cunga sapa aziwa sepa ka walum be ka nona tua Pangko sambu kalau ngecer go bi na nomu ngoli tu lang tak cunga nama tipe livici ando ngoli juga lang na Golan lagu Sinai Lepanoni acu telah main nonton pun nongko sima dalam bati ucinga nambati ngoli tal ya sapa kan ni binak tu ni bikin beni na nonta na non rai talan noai ni cukup na buku ni pakai sama ya untuk lepas sama tak kasar resona italan non tu siapa itu warung tan nunggu tokan yang mai kata long tak mai bicara nonton ngun nonton ital tal abe talon tak ko nonton benua rangga itu no ko ni benua mbara binu kubula venue na venue balambalabu nukubulu bulai na bunongo vatungo iya siang ni kelacu ko buno juga ni lele warna betul lomea wil sigi no to ital talanga siang ngole talanga sali sumekia sara la ko ani ira ke sember ni rongotan ital noar sara siang talanga ngol me kasar lulul tungan isa enggak sih bina ka vali usar sa totokan ital noa maina toka lowelom kin na buno ni pagarita kasar cuk sa buno ri bina kanjin mentang ngole mentang akin las mentang sarang sa ngole no ital talangas alulu sar ni kasih dasar bali pun ital no kona puno ni tu kuna juga ya iya ko sing ni tumbutuki na biniu ko sing tal ngani barat oi konto puno rida nuku tungai nrabu sing tungai ndu sar mena no ni pamadal asing imbaran nang kasingo sali pun ngamet rakai suara kain itu butuh kina biniu, suara itu kuni tu kina nukum balam balabu, riri binak. Ali bunga meda rakai. Isan itu sembirin ngoli kina nakungan dorong ital no si baby. Mata besar mata bebuli kina dorong insurance policy my Lincoln Heritage. Sinang ayaw sa nagkakil ni Tutan, nagkakil kabitu ni kosita na 2022, o sangkir takasarabiri ni tauna. Kami ngaya kena masa ngaya salah aku mana cek. Sangat tali ni biara, sangat sarangan ni biara paling lain. In time sarangan mai. So nanti liwar kata tunda warna. Kau tunggu. Kau saya lawan dia, kau kamu bilang tak. Nak kampanye bilang kau na heritage link. Ni, mau lebih nak sarangan. Sangat tali itu nak kaya. Waktu tutu nak kena. Bahkan nak kena pepo work itu tak. Kami suami. Nak kira kena timber ke apa. Sing tu bikin dari labu liwaya. Minta samu kena kisi, lalu marong kena ngono. Mojuri paling bul. Kaki saya kabel akan bodoh lain suam. Baya serangan apa pun. The Lincoln Heritage Life Insurance dondonga. So mana claim mana lo mana rusang bulu kabanewa. Desa ruang nambah kioti na polisi gaya tu na lenga. Iko na beba se orai. Tawi mati se sianga. Raw sarana baga leo fo mana telefoni. Text mai kina mas seva walu bandua tolu 85 ena kena itu kumatalai. Grati una sala mirani lele kina num di bagang tagana liba ena num do wale Empower in the Southern California Pacific Islander Community Response Team e bakru tagana program semni somi kuiko girmai ena onurua ono saiba dua dio ono. Yavalata, Dionangai Velata, and Radio Bulan Duavata. Wait alone te kina na bika membaleta na nondong bula. Mai wei ira na kanandao mai na tambana ni bula so. Nasi na puniwai. Promover na bana kaloka na wei kabili tu city and a veito kone ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni Life Insurance kanganiti kanda na kaibiti Amerika. Kemudian ada bitin rini bulan dua batas sahabat toko bikin tay pangan meniti me 5 talangan keloko ada kabin bingkar penting tay atau toko tunan raki begitu ada kabin dengan ko pambulu cuma tangan di besono bekan toko siapa cuma main alontina wala cuma main puno ni siapa cuma makin ranin dua dan nomun dua dan raunan dolar ni merke ke mambale we poliasi koroivalu rani ruanan rau bakata tonan dolar menomu ke pakau bakas sama tak sarva bimbi ena kabinang ni ku bula bina ka biokan lomani misraf bula mislalang besi bakata laki na be solo kikim do todo sarang gangs mai na Gold Town mai tabua ena kabinang ni ku
Waka nuni binaka be rtona matelolawan nei Nico Salandundua nui takini totoka tsugana vitoka ni naka binaka ni kunga di lady di iyo sangga sar sumingor ni liu ni cluster 8 to vitalo tak Jerusalem chigo ko ngande woli main Jerusalem Road mai potuanga bula binaka poliasi Korevalu nui takini totoka tsugana nomuni sema toka mai eka binaka ni bingarabi ni time iya na serta langa tarabangko mena kuch kita juga ni baka malu sa pagreta ka juga bikenda ni ndora ngona lek ngamengo dan siama chuki na bata ke gebi amberinga buku de bitan no sa pagreta ka juga ni abike meni sibina 5 tini kelima na miniti ngona bonga kibali saur tulang serbat juga tu na mati lolo no we kata hure ndalan ni kubula itan lo ni chubo ni aku lau na mi ser josi kerto todo sarali ni bingarabi to toker no nonta bingarabi chuko mai Chicago mai Illinois wakata laki ni bikim do mai Pennsylvania na bugni takata benaka na tubi tumbuni we lele mai keri kena no ni ndui matu wale ubi eso roma takataka malombula ubi binaka sabole na ndo siama tumai wambul tal chungani be erto ni biokani mai na Washington State mai Seattle wakani ni binaka chungani be Turangayanu Joseph rendin taltala waktu lagi nabi tal tu lewana cuma wellness program na kabi dengan kuar tondo suatu cukup betul untuk nama sekarang ngelihat betul lagi nabi yanu bolos sorong lagi namun matu balik turun ni asaunggo bahkan ni binak tu yang dibikemuni tu tak sarana nonta oni cukup maisial bimbi tal cuma pintu nunggu tutu main cukup turun meru roce non cukup nunggu turun tu muana tutu busi bahkan ni binak tu yang dibikemuni ena kabi di bingarabi ni dai kin nomuni matubale bimbu gertu nangone nita kini totok tal chunga bitokani mai sanggori we nachima ke ya talu ker nabula rosa ambulo benaka ke kemuni talangan ndoba tu mai nabuno lebungo California nabulo benaka na marama do bingarabi chungur mi L18 TJ ini tamari the pita ke kemundu totok sarana ken marama ni do bingarabi chunga kina turanga na staff ni Divine mai LA bakatan laki mai Haywood no bulu benaka mai Santa Rosa Mr. and Mrs. Koritamana bakatan laki na be neta anu kunai tama yawe erto na non mati lolo kemni toto sar na Vision Caregiving Agencies na kabina ko ma neta Edi mai yawe do sambulu benaka na nomdo mati lolo bambul tal chunga be malatueli ke tavale awat lagi nabi ni bahkan ni binak tu ni bikin do na kaya binak ni kuah. Saya nunggu dia betul lagi nabi itu tu besar nabi agency na connect Fiji Care do belum binak ni ta mama ke besi bos lagi ke ratu binak balik besar na negara bitabi juga nak guna bisnis Mrs. Mule kena bukai juga na tu saya ni bisnis mai tak ngori. Bahkan lagi na Mula Angel Care Miss Wana Dolata nau wana binak na bingarawi juga mai Berkeley ke kemdo toto sar na ba caregiving agency juga nonta na itu kinda bu binak talangan ni rasa buki kenda juga bagale na buku ni kenda sulit na takataka na ngonongo wa barita juga de na vital no sauci libur juga talangan on private jobs and ngonongo rapakar redir dengan private clients apa ni binak tu ni kemuni tak cungan na kambani na be tambah ni matin tu lelebu na be university lelebu abambula mantanga ni be neta Dr. Abingarabi juga na San Francisco State Dr. Poni ni bula binak turang neta binak sa boleh na Abingarabi ke kemuni tu dok sar nin reba tak tu na be lur lelebu interstate na ngonongo pakan ni binak tu yang ni kemuni na radio bulan do bata. Bamimbi juga be poliasi Karabaki. Sasalah lah na bunyi jamu ne. Sampai ngamengori atau ngamengong ke leso talemaye. Baka sama taka. Nataran bekhe bakayan racian. Yurai ko isenong sheka. Iloko lini bula bakadenu. Lulong mabehi ko kaya Gai baka bosa na kinamanggosa Kasi nasaran ng aibisan Ni belong manisa tong manileki Isaluwag ito nimbula marang
Nabe salandarungui murimai Nakena ulumi vanuani vandedi Itali bakal berwi matalalai Uile dhabi tunambula sisidi Valeni dhaka mauna vekilai Lengu koidha usando moniko Daringa uvia lenguruai Lengu tuba uleni aku ilau Kohuni rekindi na sarabeyau Narewana limamu ya useni kau Owasunjina nai lai lai mau Omai tete wai goli koyau Numai dereka nai butu seni kau Enarungori tiko ena venganga Sereni vuvale mamarau Saiba kandina dina niloloma Seka ulani marabu tuna tomba Ratono ngone mera to sana sota Esane bakande itu niloloma Au sana lesu kinu butikina Nakuruvaru wale ngubanua Uleni tunalawa au sukina Koro elo mai au basundina Sena nyumba itanda walenga Osana ndeno ngewa mokina Dingin donungaru wadakava Wakala suina bebo sakerenga Petaura nalinga gundaru yande Rakibina kasemendau ratida Enda ikina singani mataka Kena vei ngauna kerenga Lengu tuba uleni aku ilau Kohuni rekindi na sarabeyau Narewana limamu ya useni kau Owasunjina nai lai lai mau Omai tete wai goli koyau Numai dereka nai butu seni kau Enarungori tiko ena venganga Sereni vuvale mamarau Sereni vuvale mamarau Enarungori tiko ena venganga Sereni vuvale mamarau
But I hope that someday we could all live together forever in peace in God's way. What you say? What you say? Melanesia, ay songo songo aule wena, au bangang karavanu aboli, turangan milomania umay, kerea meudeyeke. Melanesia, ay songo songo aule wena, au bangang karavanu aboli, turangan milomania umay, kerea meudeyeke, kerea meudeyeke, kerea meudeyeke, kerea Radio Bulando Vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai wase yani.
Radio Bulando Vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai wase yani. Up where I began, where I will go, the wind only knows. Good times around the bend. Get in my car, I'm driving too far, never coming home again. Tired and warm, I woke up this morning, found that I was confused. Stumbled around and found that I lost the things that I couldn't lose. The beaches they sell to build their hotels, my papa and I once knew. Birds all alone, the sunlight at dawn, singing Waimanalo blues. Tired and warm, I woke up this morning, found that I was confused. Stumbled around and found that I lost the things that I couldn't lose. The pictures they sell to build their hotels, my papa, mama, and I once knew. Sunlight at dawn, the birds all along, singing Waimanalo blues. The birds all along, the sunlight at dawn, singing Waimanalo blues. Birds all along, the sunlight at dawn, singing Waimanalo blues.
ngai tang skiu weekend na kabri bingar rabin dai so skiu sambuli da to kontra sere kile lebu sar na anguna do lang ser tukino kilan non rase tu mei Hawaii ya na taloni Waiman nalo blues weekend na kabri bingar rabin dai radio bulun do bata San Francisco California 95 na rosa ngabulu na minite wa talo tal chukun bikamni non do bulang inta pobri bina kan ni ringamengori ni sare di kirau sema bakaya wasar chukumai ke baka undon meren ngai baka undon tangka my Alain City, my United Arab Emirates, na kabri bing karabi din dai gebi ambaringa anondo bulangi chiko ausa tuno tongani na vato ko be kemni na vital noa se umbita umo mutumbengani be kemni na lewi ni ro vital no na kabri bing karabi din dai rawa ngole chiko na bukuni Feast of Tabernacles so wabare tal chunga be kemni vitan na tal manasa kolibuso ta kapatal chunga anton arrangement uira rabe ngole na feast lele bungo lebu na bisong songolotu her santo ngole chiko kanton feast kile lebu sar na nonda pura mai na yalla ke pura to ngole ni kina bi matin tu rando converge ni Jerusalem na buku di baka samango na ka bi grabin ya ngai kay muri sar nonto vital no me baka ni rasa chiko na nonto pulangin dena yanga me ndana fa mbulu matanga be ira da won bina kanir sule non rangona me tamai vital no en radio bulon to bata ke mu ke misamo bina ke muni ni raun no ni enda mai vital no ta kana no muni sasang ti ko na ka bi karab na radio bulon to bata ani sarere bulon binaka en no muni soti ni korni buli klandona kena pak rongo lewu na Donnelly Park mai na Ratuskun Memorial School na soten di Ratuskun Bulio tingor au sere tangana soten gor bento nongu kampanye talanga mbani kawale chungo na kabini kuwa klani rangkara vital chinga ya kimsa kita boy kemuni bina bali besar nomuni sole nomuni ngauna me bakatal ngada mai nomuni sana itu sana tega bubi kemuni na kabini bin garabin tai bulu bina gebi keto kerea muni pak matal te kemuni mata matau sa bagari tanga bala kala karena nomuni kerja na TV kena bi kato to sarpo ya gebi ambaringa ya ni bulu bina ko kera muni pak matal te kemuni manta ni tau sa tume be ni basu be ni tauri be na bi kam lalai membale kemuni mesa kile rawa to sange toma non to vital noa na ka bina ni ko gebi na bina bala bu tupe o bina bala na kalo na sule tu na ngona bina ngoren da sema do singe bi ma to ni vai na koro tura ke to tikina na tiko alen tiko na kena bi mama ni wono na koro lebo Dubai kena koro tura Abu Dhabi rotani 10 million tamata de tiko na bongo o bina kena wala to mada rona ngase no mateni la gola kore se ko mena eno malai to mena solomoni ena ndulu wala ndo so bulga bitu kene itu kutu ngaban de tiki sumbu mai mai ko be bakadaka ko be bisu mai me bakadaka songulu mai tebioni pertoro tukangu lebu to sangai sama karena uno sanda mitiki nogo na korturanga lebu suba ya sangai tu ta sumbai na uno satiki nogo na ngoni sala na Kings Road na ilago sumbai tu pe sangai mani sotabi dono buni ngoni nangel daw mai telebu di sini merelik selala basi ke maikina ya ero sunu maikina na tukangu aminasi ambarenga bagawati ve MLA momodi meno koro no diwai tikino yale no bono botura kandabu toranga tamangu chalumata engasi ba seru ya soso bagawati na vila da no rewa artu tikino ngori dona luveno MLA tikino ngori Santa Rosa turanga tamangu sangai bawati wanul matua ne naital tala isime lider la mai na bo ono undu madwat undu tu na rani biti tu bia we wa sare sosoko balati news na tol no ndo to no turanga bulmana Holy Trinity Anglican School sangai ngwali rotsukuna ole total ngana baki na bua ayo se tomatale sara tirka di ol so bulo sale wana na matangir na ngono bogu kala le borati kongori medical kelabanaka tamata sungai begitu ke dia sa susumi tiga minda singono bo saranga na nona lako melendo na Radio West metin ke dia wol suga bulu usama ni somti kwa plan ngona singai tiga buda tale ke no steri marbo to da da ta mela Radio West giri ke ndamba tolu tin ke dia wol suga tolu sa tiga wona go benda gypsy tin ke limana bagi to giri tua bete dini
Ya, tika di also ke bitu na katin ka bani me mataga saranga ni singa ya lu singa tu lebu. Daquela vez na katuna kaya do mai viti. Ondo ver na bitaba o do parlamenti na ngona saranga ya te bukina na we kaya na ngona ai. O daga talaga na Fiji TV ni ochi ni to dolava na se ke tua sevuta kana matei ni TV news service mai viti. O te wala di talanga na Fiji TV. Wala kana Captain Cook Cruises with na kampanya wala kina. Onge mandiles talme na Minister of Information. Rondo tin ka ruo kina tin ka ba o mai sema na Fiji Embassy Abu Dhabi. Kena main dola. Ko sa ba iti ngai ke sa gara botunga na taka ba media freelance ai. Ko to benga no vital na ngono binango ko bo bina kina vale buni radio wese matiti mai na radio Bolondo bata na ngono binango. Ya beki menina bekan yo kelas anda kilai gebiam beringa ba benak. Na non reital no ya bekenta don ben rongo lebu sar liutaka gypsy gypsies nangono bo group raboreta kan rasanga amba tini ketiwa ya lebu na non ravingara be na tamban di ba ku tu sar chunga kinongo na buno talang anda siamo sar chuikin na may alain mai Dubai au total suka na buno ambeka ni cucu tan lembeka kinongo sa bola do talang anak kelabun ni sokanggur sa bola kan ngole nikin no na turanga sule bombape tu di bangko di ke na record tundo in non da buru-buru bitu nan rawono sanga bulan milyon no klabe bola talembang abi kemuni asa se baby Dengan mantan itu rawa tupe, iyo. Nah kalau untuk serangan dekelah, boleh serangan dia ya sana buat sauna nu mende nomuni sit serangan ni cuci nunggu real lain. Iya, cuci kan kalau boleh betul tu ina menunggu na United Arab Emirates, saya maten tu kau kata bagar, ya kampana kalau kelele betul tu cukup itu cuci nunggu Alain Football Club Iya, ele besar rantung gitu itu beda cuci na, ele mai Europe. Gor serangan. Iya. Iro vital no tal sana no. Kalau boleh besar kan sapangan ko santo na kana lebu di labo tal nga itu may sana gori ke buana buguni wai ya. To sana bita mata ba cik ya. Na kabi di bingkar rabi nita ina buguni non ter vital no. Ndur sana lan di sar juga nikina na radio bulan do bata. Di barara mata ikima mimanda. Na buku nan total no to sana mai juki na buku ni vital no nan to pisi mati na buku ni Feast of Tabernacles on ni bavara uchingor mo ni ngoli kina bi ngata lai tali so ni ngandre pa mikila na mati lolo bombimbi merke na ngonongo. Iya. Naka o wabena wale wikim ni na sema ti umai au talango sanga ndonia bangantu na songo le bongo wabena wale wana song na International Christian Embassy Jerusalem na kana wale wala levo iti ume Jerusalem lando no wekando finetangi iti kina iya esa sagore rogo na tiko ngani sabe ambaki wasa ulu ketulu na kana di tume na songo usang ke video kala kana itu tunga utoro wale tunga ni godor songo makawasara to na songo marro tu mana ciu ardo na kana itu ni ardo dua itu kira na Feast of Tabernacle wagana no mira na la kumbala wa tangu magiro tu make na kalau na tamanta ngona ndare tiko na tiko tu ni wala tampo ni nono sama rumbena ko belte ngon turang Yesus Kristo lewu berna perlu tamu tu na ordinances na ceremonies kawayar sa tawo ti matale daw sama mata ngon turang Yesus Kristo lewu na iwag bubuli makawan do lo sa ambiu lebe sa o kwa sama tatasar nga iyo kani ki o wamuri tuna kani talno na festival ngo na dana tibera na sukor gwendo bera na tulu na songo lele bora se marro tuna na sini kwa na kau tamat ngona Israel o me baka klau kan te kedar kala anda sema ke tu wakaya lo bera balate sanga tan tona se burubura sema te wiki na monolo mo viti se o kenda na kai Pasifika rage do bangana numutu na wasga bulna pakina nontra lakutu en lo menimbuda no hukum mega nontra tali den den kala bina tuna kani talano na Feast of Tabernacle do vera na songo ni nonra mai marau era baka bina ko na kalu ndo va deriti na bula na kani da butini bulo september se ko to vera na tishri
lima na singa era na do songo ni tu wakateli tu dona empat ni sebu vera na ukuni kena do sa matua tu na itei era do mai marauta kame raba binatang na kalule mo mata na mata tu vera na itu kutu ambel membale na non dala kola na kautang na pas no mai bulu tu ni singi ko anda semle stal tu vera eu usang do ni tu ba ndongo unita kan ni na to no buda na lepsar na kauna bulita na kawa tu baru tu na kedi tahu no na kangan tahu liga tu dan le butu kesaran da rei da votu na matanda na vika itu no no sirei lokal ando na kani buli le weekend o mo to na tabi talangan tu via ni to volu tu ndo ni bitamba na reni via bara rama te kisara wale we reni ba mata te ke le bona tu ko da sema tu ga kina da le weekend da sempre ado Yana sana bagay alo baka hindi takatsubikin to gibin na bukuni lako ya. Honi kucikan to mata o ndarong to chukun bital no nira bagay takatsukin nira sa freelance chukun ngonongo. Ya ikemu ni talno tak mata ngonongo namun ni cukup mai United Arab Emirates and oni affiliate kemuni tal chung dona kampanye se sanduang na kampanye nomuni bakata kemuni na bukuni bi tambah ken turi tuku-tuku. Eu di au samba ke ono sangu bulgo ratu janjin ke o gambota ni yo timena embassy au sama ngaram tu konekta dengan ni media freelance ka au sanga ni non musara me usama tu dona kamba dia te uchunga me ronan dolu tini kava o ale bulono tu ini Sacramento bertona kanguna benesh iya Pero Minnesota kina wata ke Rocky ale books kalau ni kile ko binaka to ke news feature times mena ngona me ada ngona me ada kina covid au sang genu ko tu kana ku ko endo kanga bango seperti ke men ko soni ko buka ni pero le vita mana LA Sevens au va tu kan ku ron bengare au sini sia ma so ngona tundu be ka tume sona talano to na tiu beneficia na feature times sono songolele mundo da kere sindo adora mai usando meni va ko kira yo da ka wale tunga na tambana wale sar tunga ni inungu talenta na da go na passion nga maru ta tu kina yo ya sabe daka ya oni bagre ta chungo ni oni sa found ta chungo indon media ministry back na ABBA 7 indon back na ABBA 7 media ministry ni wara ramate ki mami manda kina isema na buku ni ngole the Feast of Tabernacle ko to chiku kina na kabidiko na vale butu pe o gobena vale na tiga buni bulo chune ke tua sema talgana wata wango na zoom batike total manasa kulibusu ke basta mika model lagi na vital noya era rumbule eu kina tarung alang me ni na ngoli the Feast of Tabernacle weekend na kila tu na bata ni vital no ba na sa tarung ki meni na turang tamat ni kalau ko sana position tagi ko saranga o sana o ngangan de saranga melako me bakal ngutong ni ni sini sama tu bandona kampanye ka kena ngo baka betul baka bal tungana nunggu tali taga bata nunggu del ni bibu ke nangono tiki na nene tu vital no pe langsung mebe undona wangole mebe no taro ya na kena so balenga how do I respond to the calling tapi eu undona songolebu songo kile lebu undona kono talanga baka na mata kina na burura mata sarani kasari di menunggu mana terus satu nasanga mo go mo na vita so video production equipment na kena accessories ke salah ko saranga mebe salah ko mebe na basan au sinren ta ka bandona ka ya second hand third hand na daga di kalu salah ko saranga ke nunggu bagasama sa pasti ngamai kina na bagasama ni media partnership apile ko salah ka betul ko sanga me bita ba na aba na wala lang nga maringa na namba bitu boy bolo tambo lele boy kilati ne kene mbali siya matukina sanga yung bita nga ni media ministry mbali tago me baka tambagin do sa nga na kena lay tambakina na songo boy usama ni baka sama takaya sanga itu na baka sama ni accommodation mbali tanga ni sanga mo di baka takyaw
Oke, na boni kake ona takava io na project ni ni vitama. Usa mosulaka usa na tuna turanga au kere mo mi kota mana tamata me kimi mi takata bata me kimi mi partner bata au vena kata dona set ni ya va sartu kan ku claim. Ko ngana usa ga mai ni wa vena vale bu se malanga ruta la kali le bu ya do tu na lago tu be. Go na matay ningo na sana bimbi tu make na maybe na Fiji Airways na matay ningo na itu tu di bengon me na lairo na Ben Gurion Airport may Tel Aviv iya inaugural flight sa tu kan ya ito na to sole bu weekend na maybe wa mimi di na company Fiji Airways malata na le mo ni salta le na dola no pasyang mena seburu me na ndia no do dua sa tiko ya ngai bimbi talanga kina na lawo ni lewe runan rau 5,5 bulan na lewe biti lewe bera na bekanta era na lako tu me la golongo o mboti ngondo ni sa eliu ndo la tu bengar le bitu bulu al so bulu iya ni baga sama takana lewe ni tamata la me ya satu ni ko para la la ko bibi ko ni sa la me ko le lebu sen wala nga o don mo ci na nindo sarap na be song-song na be lawer ndo la ko holy land liu e bora la ko nga senga soti ni au simber mandangan ni sarap be ndua me kena so wala me produce tang ndo na video documentary ni holy sites en na bossa ko gabiti ndo me talon no tegi ba na me tu na be na ka ke be tegi me ta ko so me na o itu ndo mutamu ke vea na baka sama kita tu ke basi kita mi ke ndo na ngala kala ngango nyo tini to vital no ba ke ron tamat ni kelu sang wala nga o to ba na dia tatal tu ngabe ni lago tal ngango sana na butu kita nga kina na bona na tar kina na non to embassy bo me Jerusalem wa kan do na tikina bimbi ya di ureda o sa tu na sa no ngani masunga turanga au mo na document ka na ka sa na ka ke no punto na kai lutu sa wala nga wala reda ni no tina songo so tan tal no beletan connection ni na state of Israel ki VTN na puro ngoni sa ta bandar ni wuli me kine verto le na tambana ni technical development ai tu bina kino Israel tambani national security la sarma nga tourism nugurai sala itu sarwa iliu enarani to rawatiran me bada wana kalau teman-teman Israel serna pulang yarna lagu mika karena ndai mo nando kuno lo meniwici kokone sangale ya tu kira na nunggu tuba usama ni vita tarawa ki vita nunggu lalo Amerika na mata uruso chota reren ay uranga kimi bikile bina tu sono kangu wabina wali ke baro timo na lewengo ngela wangambi tu mata rewula ke orang timo antitela woni gol tau vani bi mai wai ngane go salam bula tau ana wil kimbau choana mate donu go mos makawan go engineer mana ministry of information brandeo rongo tanga ko ni usada ka chana project tu ko o ge bi ko ni yar sema mai wa mi tanga vero ni veti yo wale solution tenge ke ngane go litia dongunu yo wa bina wale bu tupe na business singa sawatika vitar tarro ke nugu old girl men rasukun o titili na titi ke barang tu men ngor binango kinta bagi tu botan matu vale o bare tanga na ba na tukutu nugu tutu sa tu nugu obi usana bita saranga on do page kena lako saranga ko usame gawal gitingu sini kamber non bita nga sa sia matalanga ba into ngana old boy chuku me Seattle pastor Johnny ngoraya ken non matu vale wabina tu wale weekend raw ya wabina wale malaka na itu banga wana no me urendio garawa bina kina na witi kina bimbi ko sa wang matala ta ti wena na ko mo bina lu na boleh besar tur kena marama derbu kena ona lewa na nonta da pulang itu ke gebi ambringa sa foto weekend terus sebelum ini cime ono na kolo ko vital na tachu na itu tuba la ochuki na bukuli non ngole na Holy Land mai Jerusalem na puno anta paka na matu to tukin na ngonongo ya ge binto na kabina ngona
na vosa papalain ko na positive thinking. Okay mo ni sa pa kayo taka sarangelo mo ni nangol. Ya saramandengan na isip saramandengan ni vitalo na katoto ko will just fall into place. Wa ni pinaka no ninding taka talaga na radio bulong do bata ngo me bukia talaga na reach ve kimami Amerika me kimami kinakila na inakini no mun ngangandir chungo malatan na maleza po na vital longo pio kan lomani o kento keta na leni bubalang go Amerika go kala na sangke matay ningon na bi songo luto erdo ngole chiko kala ni erdo lay sember sarbe kan indu ese dokumenta ka todo ko sarbe rita ka chiko na vos ba ki tauki na ve bonu todo ko sarra la ko tu non de ba mbula na bono lebu ya mai Israeli no mucho me rasangwal chikini lei pachu na kena isiama rapagareta kasubi kena na kabri bingara binding dai ya rapagareta katal juga di sa lele busara sarabi buki juga ni na ngoleng go gemu na lagu juga na pula dapa torro juga dari tunan bimbi juga me bici na matakali ni kerus kawal ni September. Karus ng kemambali sa siyang saranganing gay sa toko sarto nga mata ni katung ba nangonong ko sa chulay nga ko o ko sida sa laksong sa reding na singa lagut karus ng bulkalyo karus ng bulkawal li singa ya se nda po binakan nda may vital no rong ko se watch ko bikim ni nangona mo ni nabuliki na no ni equipment ko ni bakarara matay ki mamimanta mento sana pa kotay na vital nongo na dapat sarman to ni ngandre pa nangonong ko kaya na vida na keni sau kaya na wika matel italeso siya ni binakatamin doon talaga no ha iya o mo tana ni masula ka tuna tatang ko ndona ka kere we olgal titilia o tu kunga na ko ke tu yo siya teman-teman may levit sunga bulu na o concentrate sunga begitu na ratus kunai. Okay. Ya turun tengah mebit sunga bulu. Mertu lelim sunga bulu mentang tu avit sunga bulu lang na US dollars. Ya saka matang serang apa kan tu naso ni ya ke tu koi tiwe ke. Ngelkan keruni kau kira for transparency sake. Au kira serang orang tu sosong cikin usapa ku serang apa na quotation na IBAN number ni company. Tau somo serang apa na company ku cikin Dubai. Atau usaha galonga ugali tala tamena ya. Oke muni Monika ko ni torta lo ke muni na sente. Ni rongo ta sarpa binakan ko. Kala sa levi da sanga bula sar tunggo. E binaka cingai ke na buku ni taka ni kalongo kan tan do binaka tu. Na bi ba kalonga ta take de pos di bola tambu tukun bango. So lianga wakadeng nang muri ke muni mai. Nakan aku bambu tan na leo 5 bulungo $70 American. Raparitang go gebia na so ni nona yaya pamatal tang man yaya o ni ngandre pa me monitu no kita man may nata pa ni binakata manasana gay na tugu matay lalaing go bia naman na radio bulan do bata to na tete wakike yan ang biuta kita lang na radio bulan do bata page menta na side na bugni takatago may geb na yaya ngau ko mbito bata cingor di dual nga na Canon na 4K yang dona modern ya kamera satu nong gue 4K. Lalu kita nak tripod, nak kena microphone, battery, nak kena accessories kede. Nabunya satu juga na kena MacBook Pro nong kami editing kena na LL. Yo ko wala sarap nga na lima nga siya ono nga na ya ako sa ambita tali nga ni be ni snaiti ni na kau nga ngante kinai. Kau tu juga bina kata kami me ortoso mangamai au leiko tamana ya baleta meu punil urai new wedding ko mana nai la boy kene keru talanga tu pe na taka ngong na taka sena nai la lo go endona ka una do marro tu ndona ngono balau o sa kere mana ya da kere ni tamata orna vai tabi mai Rangori ni kemi tu daga lalu ti na ndo ni daga lalu imurin tu gitu di tu na credits. Ni bako bili bilang kata ki. Na no mai baita. Au na bena kata senga wala nga ni Feast of Tabernacle. Na kena toy mo no apa production ta borang na yalo lele wala mai ke da una produce ta. Na ya dan na liwe bit sunga bulungori ana ndo lewe na ti. Na no ko program. Bale tan la ngo menu ko bako bili ta ka. Na non recebo o ta non ra vito ko de. Ke una ni
Isa mata talaga ako la lele kem ni kila na ngona kitu ben grab kina na Ministry of Information dona ka na lew ni songo mga biti awa bita makina batro to ngula lawa chingoro seta itanatai ngu former director may na also kalima me ang sar na rundol kachin ngu dem orna ela makaw ke dia na mosle mo turanga na songo ndo dakalo mani koro na tangi mo dia me ado mo na singa ni ko elele usi sanga tul ni sarava na ela na ngu ko kimina turang kana maram sa digitize ta gitu sa tu na National Archives of Fiji na tos lo tingo ni oti mengo na Feast of Tabernacle ona ngande mo ngoli bit no singa mole kota ke de na ela algo merasa nanga mai tiki tu ni no ko ve bagara mata ke se ve bagara ni biles na bula randando maro to tu mi bichan don bala wa mo tango don ka wo le ve kem ni na sarawa na ela so no kam ni tiki re sa singa ni tiku no go yow na ve ve no mi tiku na bala ta na bula nda maro to mi biti en don no na do daga na ve mo tangali baga sanga matagali alo alba tupe sa anda sinsarau tu na ngono ni ko yang dambe tu apa na National Archives mai biti ko ni ta ngin dona ngono no le ko tir le suma e me vere ta ke ni ko bo na bali no mo total ni documentary ni Feast of Tabernacle ko ken dona bono ona sebu ta kina o sana no mo tu ngau sana ker tu ni ke bikin robot isi tahun na sana sebu ta kisana ngai nan dono bongi ena radio mbulo ndo bat nangona ngare bo ti mikina na itawi pada City level Jerusalem. Nda boleh besar nabi bakar ram tegi cubikan tau bambu tadi inggo itu nata kata kapin nakasar nganggo. Saba boleh cengamingo enon pola mai bemis naitin mele 5 bulunga esulia ebitu sanga bulan dola sanga dipaka umantang ngabe nonda bulan. Saba ka umantong donusar ngakina kamban di bambu tana AW Pro Always Some Pro Video and Photo Equipment LLC. God na kampanye beka ko mena vaka ukin na iya mai Dubai rota chico di tini keruo na undol 5 raw na ilabo ya apa butan na ilabo bai kemundo esa nangore ya be erto mai na buru-buru to chikin ng United Arab Emirates ya oko sabar ta chico ya oke kemeni saro ni specify ta ngona ngoni sala merna bitar tar ngabe misis na itini se iyo na sambita chimo ko na nona zel na ba okay 415 rongota 125 415 yo walu vitu diwa ono va vitualu Titilia naitini, Mrs. Titilia naitini, Titilia naitini. Wekan lomani bikete to Amerika, dasar ngotan na buku di sangat cukinonggo, meli dokumente kede mai na bikato dokosar, itu mana buno lebu Israeli, ana Feast of Tabernacles ken na bi site le lebu taleso, na bosa baga bici, wekasabare tak tonton na kerja balabusar saat itu buat main na turango, gebe ambaring kata-kata na minfo, waktu lagi Fiji TV, kayak non freelance wabu kucing apa kan Indonesia sariele ini nari dan turango dobi tambah tukina, do mai siapa buat kayak Mr. Rocky Bucks na US Fiji Times. Sa non experience tu ko sarang ko bakar bare ta kasar bagi ngono sanga bulu siang matang ken rere rembulan-bulan pindah kasar tunga ngono go rangangan ri cigo mer na sotabi na bukun di bika rangan rebo cigungo mentana tete baki aba vitungo sen aba 7 media ministry na bukun ikanali dokumente to ko mai na katu to kongo ngan rebikin so na yaya ni vitam bara bagari ta cumai ngande beton Canon 4K camera na Canon tripod me so tabo cugo ngonongo kala ngonongo sa toso sa ngande bisa so equipment me nalai buke na non robin karabi na kena boto do sa cugo vira elewe vitu sanga bulunga weekend to na bio kaningo radio bulun dobat ya direct cugo ni bola berto na rat sukuna wata bikin to na kena boto na rani buke na baka samango ene kabina di korba rita katalnga na be production todo karena ga pagador nangona mantangan tanang ga imbiti kina buru-buru go ga into lakon na acknowledgement na credits na kato do ko baya sa bola itu kina na zamuni erna ga paga isa itu isa erati tiba gitu
na buku ni kena sebu na vital no to sarango do talakau ni beto mana kemu ya apa pinang apa live kem robate nganing go na o bambo tanga na we ya ni urai na magini bolo sa tikina o warta tu be mislaiti ni gosa ilis kan kelobio ena mau na meu na garabo na itavinggo ena bukini soli ya soli viau na lomani tulsa bolo basa ula baksa o bombo tani sa kena bono saranga me no tiko kina sanu masunga be kimina lubebiti ni warong tu mai na bono tolu kumbuno wana turang no boni walo tikamba orno go wasno membur masanga na ngone marambal roti diketi to no boni walo matin tunggang gawe kan to wata kimina siama tu mai na wata binango wambota na me vakan sa tabuto chico tupeno ko sondo na tite waki go ndo na tite waki binaka letani taneli mana buru na tuna kende bokana nu le ron ro lim so na luwe biti erna bekanda erna ngole ti kumai na ndo ni lawo lebu uko talanga makina na mateni ngona na ndo wanga buka na PG Evans ndana we buka talanga na kena le lurai na buno na tarakina no ndo MC tung na kampi biga wambota ni na rani bukai kenda kina ena itu stosungo na kena ka utitimbanga ngo ndo na bagana nu binakai le weekend nda rongo da sarab tu nela lume na Holy Land au ni tagani na lawango na rani kota saranga mai wiki ni non do bosa men na rani pamuri aba binaka kasanu gumasu ni na wakalo ngate kimni na kalau na tamanta eno wino mini bago tele wa usa sureti kimni tiro men mai toso wata ni lawala ngo tani na wakalo ngate kinda kalau Udah seboleh pun untuk pulang kita kabel pingkar petinta bambu tersapos sarap bina kabikenta Mr. Gebi Amberinga anda bawa bina kena buku di non rangauna na kabel pingkar petinta na radio bula sana may bisa matalang ko na karuni wasi ninta sa ato patal chunga may nita patal non to vital non tato bawa bina ka ni rawan di unabandi tiken talamanta na buku di lebor sa tugulo chiko mesa ambiu ngamai na radio bulan dopat tangkai bakau ay na vital no tokan na kabi bin karabitinta pambutan ni tonton mesa nanti bikenta awakan dua tale au sana suliani bikemuni na namba ni taliboni moni na zelki na buku no da tete bankingo titilian na itini namba ni taliboni van 25 walu vitu diwa onova vitu walu van 25 walu vitu diwa onova virtual engan revinga elewe 5 merto wa kota na vitu $10 ve Mrs. Titilia Naitini ya ena siangan di kau ena buku ni transparency sa pagarita ka cukup na turang nondo pulangi sana kau saranga pakan dondonu sana waite saranga pakan dondonu ena bunua ele kau maikina Oyana be ya ngata-ngata lalai itu toko sar abarita ka Gebi merna lay baka ngataka tega busar nga ay sana baka sama ta kasar na vital no na voltam boy tega bu ni churus tega bu kamnili tega busar nga mi Jerusalem ni sangay nanu ni production go ni sanangay tetiani non do bunua kena bi bono taleso analisi kemunikin na kalo bukan dua tali kemsabo di pinaka kemuni ena kabi di pingkar binti tai babo tali ke pakau di pagarita katal dona kau bambo tani sa ko ya sin total kau di nonu mamai ya o binanga wali bona kalu na kabi di ku na bukum raw wate una dona wata binanga go kala ngon sal talango na sanarani kireti kinum robi bandoni mo sana do sem matigani pamimi na kana baro te na be program eso kendo ngangan di talanga na rongo tu sune tuku mena sanango na be madawa o satu warau me bengara bitu ani na rawara mata gitu na lubi biti no bengara bisa Bila sabole uturan marama terbu kino nele otabe kan ndo bitan no kino ndo pulangi GB Amberinga siamo sar cuma United Arab Emirates ena city mai alaina na kabi de bingkar rabitin tai city bagi labo lebu kina wai rambulo benakan tabo benakan rasulen rangona ramai talno ramai surit sken da menda tete ba kina ndo na sanga benakan go ena buku ni kena sanga mele biu bata mai na yelo todo sarra mai na bunua era ambulo boliki na non te bagambula na vitu na undul na bag saochi era sando la kobo tu era sar bunua era kalunga tu era na dorbo era na tar no momo rangole na taka lebu di bisa tutaki mai na buno lebu ya atoko lo lo make buru-buru ser kurie chunga
ngaunong ko pasabar ita kachiko kaya menanggai teri komunita la ni kaya ngandrea pa na radio bulon to bato mambot sa tika butalangan untuk biwa kaningo enta to nandau vino numitu aboku ni ken ardo tu nang amikan da ken apa sembuan itu ni tuku buru todo ko enta chu kinongo wakon do tali kem bob na gabi kebuni kalungan sa kachiko ng bulag na bingkarabi may na puno lebu oni tigo sa kin na kabi na ni ko gebi na wale usar Mas wale. Se ve
selala sukuna sanga itu kuna sakua nile sutale tiko wakendua loa mai ni kua amu inga wangawa ni wakame kei mami wono wolinga e wanga singa la bombeka sananga irawa mekasa
Komisa.
Radio Bulando Vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai wase yani.
Kung isa pa mong gito ng business lain mo ni nato. Sa po natin yung nabitokan na kabibing karaman din tayo sabi biya rongo talamika na rongo lanto sa lika kambarag binangon na radio bulon do batia sibito beken na ono na rosa mul kabito no minitin tabi na numichunga na sere na kabinang ko pa no binaka bi kemni to sar biyo kani ni siya mo chubena kabinang ko sa tapo no do bital no bate ke turang waka gebi ambaringa na kabibing karabin din tay santa to patal ngamen was ningona ni nonda bitokan di na radio bulon do mata ni sa sibi na ona na rosa mul kabito na miniti pa no ni binaka na sere katarabo non tawa bito na miniti ko menta na ndo beng ngana miniti ndo na sere o chanda sana tapa santa nangai sema chikenda na buku ni nonda program boka matawa na nungu tisu na nungu bonua artong bito pata chuko bikenda na program wea nonto song-song lutu binaka New Methodist Christian Fellowship na ka binaka kuwa ya men kuchikenda nangono ya wambot urital nga nangona ni sa botong iron management ta bonon musan na ta pamandanga na nonda bitokan na ka binaka ni kuwa sa nanto na serba kusipeli men kuchikenda niya kin na nonda wasini ngona katarab to na kana nungu pa binaka takawaka lebu nonda bitokan na ka binaka ni kuwa and then kami sota tale na kabini sing ni matak nungu serengan di baka mode serba kusipilingko witani ala tabua mai korle barab mai nanronga kalungan sa chukuna singa indai solo monitor nga mai muri gai ndo mantamai na kabi tausuli men ndo mantamai na rochikari ki tabulengo Sacramento rochikari ki kala ko na rochikari bulma kaunduri me FMF the Taste of the Pacific na ken roti gai ndo ta mai buan na warusi baka talakin na kamkwat na juice mengai siamo bata to kana na paru buli tagi chamu tongo Sacramento na kabina ko bulu bina ka tapal kala sabaw ni bina ka ni bi kemraw kisista talakin na be malalang besi Solomon turang may muri num chigino Elia korza ke pulisere Zion Shopping Center malo bagan rakai bina ka siama chung may solo turang may muri kerton num matilalawa ena kai bina ka bingarabi dai san dokumenti ke na do ni bingarabi nama ka chuka di nonda was ningo nga katarabang ko kunindo ngole tani
nonda pakanama nonda rongo na bos ni kalau en nungu tisu nungu benua na programu artum bita pata cukup kanta a New Methodist Christian Fellowship en donanguna leka mengo. Me atau penangona enta na biru mo nom talikini mataka upedelo no nom nindo ni ngara mo di ngaka.
family is an epitome of God's love towards mankind. God designed us to live in families, and the Bible reveals that family relationships are important to Him. But as a believer, do you feel that you're still struggling? Maybe you're still struggling with your relationship, Struggling with your finances? struggling at work, With your social life? or with your spiritual life. We invite you to join us On our Family Table Talk every Saturday, at 7:30 a.m. on my TV. or catch us on our Facebook page. Welcome to the Family Table Talk at 7:30 a.m. every Saturday mornings. Well, we greet you all the way down from Parramatta in Sydney, Australia. So we are very, very grateful to have you as part of this program this morning. You know what? Over here, it's 5:30 in the morning. And not only that, it's really, really bone-chilling cold. And we praise God while we enjoy the warmth and the summer in some other parts of the world. Out here in Parramatta, it's quite cold. And I believe that all of us, either you listening in from your bed, just tuning in through the Walisi app, or you're watching us on Facebook page all over the world, we've been receiving quite a good feedback on this program. And we would like to welcome you on board again on a Saturday morning. Last Saturday, we were right in Santa Rosa at Ronay Park. We had the privilege of having guest Vika Fatumu. And also now, for this Saturday, we are right down here in Down Under, in Australia. So we would like to say greetings to all of you. And thank you once again. Wambule tukani weekend na turangan marama dorbo na nelewa and singa binang nuka boss weekend na baron tumai na bikoro gabiti. Kamatala na weekend na ito ke kita satu na biasa pura-pura eso. Oklani keminindo warong takatanga na program binanggo Family Table Talk na singa bakaro wai na bi mama ni bitu na nontango na mai biti. Mia satu kono ti orandini. Ike bi mama tu kini 5 na matakalilai si butu-butu sa tungai tumba na bono lebu sa sa Parramatta and New South Wales. Wakang bule tukani wakang tukani na singa binakani kuah. Sinula tabi weekend na kita salis tumai na ititay sa weekend na kita singa baru nakutiko. Weekend na kita sa bono ni takadaka. Bi bono ni takadaka so bago si weekend na taman ni lawa taman ni buka-buka. Weekend na nalingan ni wau ni nanda banua na weekend ni matibalu sa wakang bule tukani na singa binakani kuah. Au klani wakang bule tungan ni bibalim bule so weekend ni nagarabi. Weekend ni nagarabi garabi. Au klani so nangone tatar tu na minito mati ya wakang bule tu na bikai na kambura gitu gani daura gitu gani na Family Table Talk na bimata ni paruai na bibu ke bagali weekend da na bulu da ba ro mai kina na singa binangan ko wakang bule tu gani na biasa na tininga pa no benua kamata laki na bibu no lile butale so kita salah ko tu kina pakata ka bangan de bangito se bagabuli le butala bi kan sale le buno today uno le bugo Australia and Western Australia, Northern Territory, Central Australia and buno New South Wales kamata laki na Queensland, South Australia na bi state todoko au klai 5 tikuna state na bonongo sa bagabula tu gani and sila ko bagabula tanga i New Zealand, Northern Island watala kina i South Island ni bula binaka na kina bi tauni kena be city lebu sama orang boleh tu kan nasi bina juga. Begitu tu Amerika, begitu tu Canada bina boleh Seattle, na bi ngara lebu kero atu kina mato Saudi, kero boga bina kataka. Na kali hotel no November au kala ni kenda sa wata la tiko tu tiko en program na mai Canada wata lagi na mai Seattle, wata lagi na weekend tu California. Sama orang boleh tu kan weekend nasi bina juga. En buno tele sonda do sabati mai Golan Heights mai Chipita mai Syria kamata laki na Sinai mai Chipita sama orang boleh tukani weekend kita do tali tu mai program binango sama tu mai ne bola mata ni bola binaka ene sibina ni mata bale baga British Army ne bono ni tukina Northern Ireland Scotland Wales bata ke England kero sama orang boleh tukani baga tukani ene mata kan sini ko klani ya kabitu ko ni warung buka week muni kima misawa sari buru rongo sama taka tu ni singa naki kero sama orang boleh tukani bono limungo o Parramatta and asa sebagai New South Wales and singa binaka ni kuah binaka baga lebu na do sama tu mai binaka baga lebu na comments binaka baga lebu na baga ni binaka tu mai and program binaka on tal nota kina so na kain do buki kenda e buki nga no bulan baga mata wal ni adana sartu nga the Family Table Talk and mataka ni singa ni kuah. Well, last week we spoke at large on the loneliness.
And just to wrap up on the topic that we have discussed last week, bitala tikira nambulanga lili, and the roni vawa titiko, and the lili, roni the tiko but kina non the matmale, but you still feel that loneliness. Sanangona, alibi kimini na tiko mibo notani. Senga soti ni vivo le kati kina viwe kani, the only, a bit like start to on the Facebook, what kina a viber roni in the connect kina, but 11 issues and depression, stress, and sometimes you don't know how to deal with that. Well, for those who believe in God, we channel them. You know, that's the only thing. You have a relationship with Him, and it's always there for you. But if you're listening to us today, as we round up from last week, on the loneliness, we actually touched on the people, the ladies that are married to British Army living in Europe, and also for those in America, because you live in and you do your work, and that's it. You're far away from your family, and you don't get to meet them because of work. But yet, loneliness is always there. And also the risk of feeling lonely is that when you come out, you look for things to fill up that loneliness or that desire, and sometimes can really get you into trouble, or can be very damaging to your family, or it can affect your life in so many ways, because you try to to meet that loneliness. You look for companionship, or you get involved with the wrong people, with the wrong crowd, wrong fellowship, and it takes you to another side or another direction of your life that you never meant to reach. So would you like to speak a little bit on the loneliness before we round up? Because it was a topic that we talked about last Saturday. Yeah, loneliness is something is more spiritual. There is nothing that you can fulfill that loneliness in a human being, because that loneliness is something to have fellowship with the Creator. And if you are not careful with the wrong fellowship, and then you are on the other side, a different side of the coin. So we encourage to find good people, right people, with the same vision, same desire, planning, those that are family-oriented people. It'll be nice to fellowship, because there's a saying that wrong fellowship can ruin a good character because of just wrong fellowship, and especially for young people, when they end up in court, they end up in the wrong place doing the wrong thing at the wrong time. Because of wrong fellowship. So we encourage that normally find the right people, people that have quality, people that they speak positive, they have plans and desire to live a good life, and that's something that we can try to do ourselves as a person, as a human being. You mingle with the people that they look for achievement, they look for right thing, they have a positive mindset, they have a positive words. You can know the tree by the fruits. So when you fellowship, when you make friends, it's always nice to look around, try to be fellowship with the people that have a right attitude. Because when you have a right attitude, then you'll have a positive mind. And when you have a positive mind, things that you say, the things that you see, there was a picture that stated like this: see no evil, hear no evil, and speaks no evil. So that depends on the fellowship that you have. When you have a right fellowship, you'll speak the right thing, you'll hear the right thing, and you'll want to see the right thing. I guess, just to close off this topic on loneliness, because it stems out of the fact, for Europe, for the British Army, the wives, you may be listening to us this morning, on how your husband go for training, and they go for quite a fair bit of time. Some goes out for 6 months to Canada, to other countries on, when they go into their work, and to as much as long as 1 year. And if that happens in Fiji, we can then take my viti, we can then rendin soti and at least you have your family, like you are in Fiji.
you're bound to go to your parents or you meet up, with the Fijians because you're in Fiji. But when you are living abroad, it can be very, very lonely. And some of you may be listening this morning, you are married to rugby players, and you may have contract in France, in Romania. I had the ability to meet up with the ladies out there when we were in Romania for Auntie Milika and the Tongan lady, beautiful ladies out there. And one thing too that they shared, it can be so lonely in a foreign country, and just on their own with their children. And the money can be good, life can be good, but that loneliness, it's something that people don't really talk about it, and we don't want to acknowledge that, the loneliness is there. And it becomes individual burden that cannot be shared, and they don't know how to deal with it. So sometimes, like what Gassilou said, if you're not careful with the people that you share your loneliness with, it can be, damaging to your relationship, or it can really affect your family. And when we were in Europe, in one of our events, I'm not really sure whether it was last year, we came across, like we were praying over families that were broken families, on how the things that never used to happen before are not as bad as what it is now, on how the married ladies or the married women getting involved with the young recruits, that come all the way from Fiji for British Army. And I know people don't want to talk about this, but I want to bring it to this table. It's a family table talk anyway. And we want to talk about it because, sometimes we're looking at, they have extramarital affairs. It's an affair. So we begin to talk about it, we begin to condemn it. Yeah, it's a wrong act. But it's good at times just to step back and ask yourself, why did that happen and how did it happen? Because it doesn't just happen to one person, it happened to quite a fair bit. So there is a reason why things are happening. And one of those reasons, I believe, it's loneliness. Because you are there, you're making the money, it's a new country, it's work. But at the end of the day, you have women staying at home, looking after their children. And if they're not working, that's the only fellowship that they have, their children, day in, day out. I know for us women, that's our job, to look after our family. But we need to, gone are the days like you just come, get married, you belong to the kitchen, you look after the children, I make the money. And now people are speaking, like they standing for their own rights, they have their own desires. And before it's always snubbed, but now the world has changed. Everybody has got their own rights, women's rights, children's rights, and men's rights. Everybody has got their rights. And the world support that. So at times when these things happen, I believe, like what I said, one of those reasons is loneliness. They're if they're home for 6 months and they go for training, that loneliness of seeing through the family. Some women, they're really, resilient to all these things. And I must take my hat off to all of you women who do that. Year in, year out, you've been married to, to that kind of situation for maybe 10 years or more than 10 years of your life, but you've really been resilient to everything, any temptation that comes by your way, and you know how to manage your family, to make it work. And for some, they give up in the process. When something come up and sort of meet that lonely feeling that they have, they forget about the family that they've originally, started and the love that they had for their family. So, well, it's everybody's choice, and that's their right. They have the right decision to, the rights to make their own decision for their lives. But on the outset, as we mentioned this morning, because we're talking about loneliness, one of those reasons, I believe, it's loneliness. And for couples that are listening to us today, find the time. If you know you're going to go out for training or leaving your house for 6 months or more than a year, try and think of ways, talk as much as possible when you're together. And when you go, keep that connection. Maybe the training, some of you, the training that you go through, you're not allowed to be on your phone, or phone are taken off because of the strictness of the condition of your training. But as and when you can, try and get engaged. Even if you're abroad, be part of their devotion, be part of their prayers. Say hello in the morning, say goodbye. Say hello 2 or 3 times in a day by using your gadget, either on Facebook. We're not on Facebook, but I heard Facebook has got quite you can do video on it. For me, I'm mostly on Viber. And even on Viber, it does work for me. We travel quite a fair bit. And like last night, as we sit here,
I call home. I try and call home as much as possible. As we leave home, I time the devotion. And I know if I either call them before the devotion or after the devotion in the evening or in the morning. I time when they're about to leave for school, because he usually pray for them. And wherever we are, we try as much as possible. Either he prays on the phone, we try and create the atmosphere like we never left. And we use, the gadget to be able to do that. So you still get your family going. And I believe, sometimes we work with trust and we always feel, oh, it's okay, they'll be okay. Maybe it's okay for 1 week or 1 month, but it's not okay after 1 month. You need to find the connection. You need to, you need them to hear you. You need them to feel you. You need them to know where you are. And the more you engage them, the more it gets rolling. It's just like you are at home. So just a few tips to us, for those of you that are living not only in Europe, wherever you are, that have those kind of relationship, a strange relationship. But for America, for those of you that are listening to us this morning, for America, most so they live in, they do their jobs. It's like they live in with their client. Some lives, it's like that's their life. From Monday to Sunday, they live in that same place. And if they're married and they have their family back in America, they might have a flat that they pop in every now and then. But some, they work from Monday to Friday and then they have the weekend off. And, at least they have some days to meet. But other than that, it's only this, or you pop into their workplace to say hello. And because it's the nature of your work. What we're saying, you cannot change the nature of your work because you're getting paid to do that. But you can think of other ways of trying to make your relationship work and making your family work. And if your client understand, try and engage one evening or one day. Just ask, can I have my family? I'm talking about those who have their families with them in America. But for those of you that you are there on your own and you're making money for the people that are living right here in Fiji or away from America, and you're the only person there, then I believe, same as what I have mentioned earlier, you need to be really connected through this one. Talk to them, watch them. Don't just say anything. We were actually, to round it up, we were, after Sunday, we sat around, it was a Saturday, we sat around and talked with the ladies. And then we were talking about grandchildren. We were talking about families. And one of the ladies spoke up and then she said she has 7 grandchildren. So they were all, she called home on the video and they were all talking. But when she said, when I left Fiji, my eldest grandchild, knows, the others were born when she's in America. And they were coming, one by one to the phone. And she was talking to them. And then when she was talking to them, she said, who's that? Who's that? So the older one began to explain to them, that's Nana. Nana, your father's mommy, that's Nana. And they couldn't recognize her, because they were born and she wasn't there. Yeah. And she said, at the moment, we were having a good laugh on Saturday. And she said, at that moment, my husband, spoke up from behind my grandchildren to say, now, Bu, you can almost tell us my, kasi ngarto na makumba musasing ni keleko, like that thing. When you have to find ways and means to stay connected. And we have one of the ladies that was sitting with us, looking at her grandchildren playing around and said, oh, you're really blessed just to have your grandchildren here with you. So you'll have to find ways to make your family work. And I believe for those that are feeling that loneliness, you're on your own, because at the end of the day, you're just there to make that money to help your family back at home. And for the people at home, it's good because money is coming home. But for you living the life, it can be a struggle from Monday to Sunday. If you have a client, at least you have a companion. But other than that, there's always that loneliness that you feel. And for those who believe in God, like we do, I believe, like what you mentioned this morning, only the Creator can fill up that void or that emptiness or that loneliness. Because He's a Creator. He knows exactly what to do with you. Because if not,
O kenda na songo kena nganda na rongoda, kenda na lako kina. Berarti na kanda vangaratiko, kenda vangaratiko. Kita sini mata songo, and the vangaratiko me sotawi na ngalili ni bula ya. Kenda vangarati ko indona kanya sin sotawi. Yeah. And even kebakai ko atenta ka kede na songo na marau na kakede ko lako kina niko lista mai in a normal living or when you return, nothing happened to that loneliness. It's still there. So it's just that moment you want to forget about the whole world or forget about your responsibility and forget the fact that you are lonely and you just, bask in the glory of other people out there having your fun that you term fun. But when everybody goes back to their living or goes back to their home, lonely. That loneliness either double or, take it to another extreme. So just a word of advice on the family table talk. Your loneliness, what he said. We try as much not to be too churchy on this program, but there's no other way. One way or the other, we always go back to the Creator, and you need to find that closure. Yeah. You need to find something that fill you up in the spiritual essence, that give you that contentment and that joy and that peace. Because if not, you'll keep on searching. No matter how old you are, you'll always search for that something to meet that loneliness that the world will never ever provide anything to fill up that gap. Just look at the way the people are taking drugs. Yeah. You go from level to level to level to level, because in search of to fill that emptiness or the null or the vacuum that we have. And there's nothing, no sex, no money, no wealth, no drugs can fulfill that. And that's very important for human being to say. From the famous table talk, it's good for people to know, because you can build house, you can build whatever you want to build for you, or you can have a piece of land and like the material things. The material things, the material things and the fun of this world, which a lot of people term. I didn't really go there when you mentioned drugs. When they take drugs, I think that is one of the reasons that they want to forget their current status or what they're going through. They just want their mind off on all the things that they are in search of that fellowship, and that fellowship is only in the Creator himself. Fulfillment. And that's why people end up to Mars and the moon. People will continue to search. People will continue to search, and that's why we have a lot of billions and billions of dollars invest on going to the deep ocean and going to the space in search of something, and that something is in here. So just something to make their life exciting. Like yesterday, we were talking on affecting the families. People are coming to work in the farm in New Zealand, Australia, and thousands. Now it's nearly going towards 20,000 people already left Fiji to come. All in search of something. And when we are searching that something, and the harder we search, the difficult that we will find, because it's money is good. Money is good, but it doesn't meet every areas of life. I mean, the money can sound very attractive to come to. We were having quite a good fellowship and good talk down at the airport when we arrived yesterday at Sydney, and it's amazing because like of the NAC. Go back to the NAC. It's a good initiative from the two governments to help families, because I believe the objective or the purpose of that is for them to come, have their finances, and the contracts range from months to years. And for their finances, for them to send back home to the livelihood of their family, like to benefit their family, and which is very good intention from the beginning. But what we fail to see that these are human beings. They're not machines that you just send across, make the money, come back. These are human beings. They are, and not only human beings. They have families, and they have children. They have spouses. They have husbands. They have wives, and it's a good intention. But when these people come across, then they have their own needs. Their own needs for fellowship. Their own need for to live a life. It's not like they are coming in as zombies, make the money, send the money, and then you come back home. And that is why, like, for the ones that leave the church to come from Fiji to either to Australia and New Zealand, we always recommend that for them, as much as possible, to look for a contract that involves their family, or for them to work in getting their family across.
which we believe we have achieved in New Zealand. You know, when we came across to New Zealand, one of our events, we identified this, and also for the growth of the, the church. And we identify the families. We identify, we wrote down the family names, and we came in agreement to fast and pray so their families can join them. And it's amazing. It worked. So as you come across, money can be good. And the feedback that we received yesterday as well, in some of the places where both women and men, come together and they go and work together in the same place or in the same setup or contracted to the same company, and they're given billetings or given accommodation, they end up, finding partners within each other. But these are the people that have their own families, they have their own children back at home. And I believe before you step out to even be part of the NEC, you held hands with your spouses at home. You pray together with your family back at home with that thinking, whatever dad or mom is going to do, it's going to benefit our family. So with that same understanding, the support is from home. And on the other hand, they never knew that sometimes it can be the last time you hug your husband, it can be the last time you hug your wife, because when they come, maybe a few months, they are good, and then after that, because it's too long. 1 year, families back at home. Because the atmosphere that they came into, with everything is available, the party and all these things, does not help to tune into their family. And happens a lot in Australia because of the mixed gender when they come and work here. In New Zealand, it's normally more men, eh? Normally men. And those are the things that I believe back in 2019, I believe I preach and I share on live television and also on the radio. If the government at that time to look at the conditions, because the very thing that we want to upgrade or to develop our family, the needs, buying a house, buying a car, the very thing that we want to upgrade is our family livelihood. And because we are not looking after the condition well, and that is the most affected downfall for these families. So it's something that I believe the current government is looking into. I heard it a few weeks ago that they put on the paper. It's a reality. It's happening, and it's breaking up a lot of families. Yes. And I believe most of the families that are watching, they will agree with this family table talk that we need to look at because the very family that we love, the very family that we want to put them into, to a good footing. In achievement, in buying a house, buying a car, good living, and that is the family that will be affected. Because when they came here, as we heard yesterday, the feedback, most of them, they are built together, they are staying together, and they have families back at home, and that can be very, very painful because when they came here to look after their family, and the very thing that is affected is their family and especially the children. And most of the story, it's very sad. But I believe there are solutions. Yes, I believe so too. If there's a problem, there's always a solution. There is no problem that does not have a solution. We just have to think wisely. And for individual, I believe every day there are people coming over to work, which is good. We are trying to upgrade our family standard of living. But on the same token, that we must be careful and look at the contracts, the conditions very carefully, because I tell you, when you're out of Fiji, the whole world out here is too attractive and too tempting, and it can be a downfall. And instead of come and develop your family, it's becoming a distraction without us realizing it. So for families back at home, stay connected to your husband or your wives if they have left Fiji shores, to come without you. Stay connected and always keep the communication going. Never cut off the communication, regardless of how you feel. Sometimes, you get offended for some of the things and you say, I don't want to talk to them. Don't allow any moment of that disconnection. You must stay connected. And for those of you that are here in Australia, maybe, okay, we don't want to listen to them. And because of the things that you have chosen, things that you have engaged yourselves in, and you don't want to hear this family table talk this morning because it's sort of convicting you, whatever that you're doing is very wrong.
remember the families back at home. And maybe you'll say, okay, you know, right now you'll find all the weaknesses your husband or your wife or your spouse back at home has to just to justify that whatever you have done is correct. Oh, I don't want to, but you know, I'm going this way because she doesn't like my relatives, or she doesn't look after me, or he doesn't look after me, or he's very abusive. You know, you pick on the negatives of your spouses back at home just to justify the fact of what you're doing.